אוקיי, אז ערב טוב ושלום וברוכות וברוכים הבאים לעיצוב בעולם משתנה, סדרת אירועים ותערוכת הבוגרים של התוכנית לתואר השני בעיצוב תעשייתי וחדשנות בצלאל. זו תוכנית שמכשירה מעצבים ויוצרים יוצאי דופן לתפקידי מנהיגות בעולם משתנה, והיום אנחנו בדיוק נדבר על זה ואפילו נחווה את הגמישות הנדרשת בעולם שלנו היום. אני שרה אוסלנדר, אני מרצה בתואר ואני גם בוגרת התואר. אני מתמחה בשנים האחרונות בהובלת תהליכי חשיבה עיצובית במגזר הציבורי, והערב אנחנו עם 4 בוגרות של מסלול ניהול עיצוב וחדשנות, מסלול שמאפשר למעצבים לחקור ולהתפתח בתחומים חדשים שבהם ארגז הכלים העיצובי מהווה יתרון תחרותי. אנחנו נראה הערב דוגמאות שונות לאופן שבו יתרון זה מתממש במגזר הציבורי. הערב זה יתחלק לשתיים, אנחנו נתחיל בפאנל עם הבוגרות שלנו, שידברו על אופנים שבהם ניתן להשתמש בכלי ניהול עיצוב כדי לפתח ולהטמיע מדיניות ממוקדת אדם, ממוקדת אזרח, ממוקדת תושב, בארגונים ממשלתיים ובארגונים ציבוריים. ואחרי זה אנחנו נמשיך להרצאה של שרה דרמונד, מנכ"לית חברת סנוק, אחת מחברות עיצוב השירות המובילות באנגליה, שמתמקדת בעיקר בפיתוח שירותים, עיצוב שירותים למגזר הציבורי. שרה תדבר על עיצוב שירותים מורכבים במערכות מורכבות, בדיוק כמו אלה שאנחנו מכירים במערכות הציבוריות. רק אני אגיד שהפאנל יערך בעברית, אבל ההרצאה כמובן תהיה באנגלית. אז בואו נתחיל בהיכרות קצרה עם פאנל הדוברות שלנו. שני, נתחיל ממך. ערב טוב. תודה על ההזדמנות. אני שני לימן, אני מנהלת את צוות החדשנות בעיריית בת ים, כחלק מתוכנית הזירה, בתמיכה קרן בלומברג במשרד הפנים, וכחלק מהתפקיד שלי אני עוסקת בפתרון אתגרים מורכבים שאיתם מתמודדת העיר, דרך יישום כלי חשיבה עיצובית וקבלת החלטות מבוססת נתונים. אני מאוד מאמינה בחשיבה מבוססת אדם, כאמצעי לייצר פתרונות טובים יותר, גם במגזר החברתי שממנו אני מגיעה, וגם במגזר הציבורי. ובעצם המקום הזה הגעתי גם ללמוד את התואר, וגם בחרתי בפרויקט הגמר. הפרויקט שלי עסק בשאלה כיצד אפשר להגביר מעורבות ציבורית אפקטיבית בתהליכי קבלת החלטות בשלטון המרכזי. דנה, ספרי לנו על עצמך. איפה דנה? דנה, לא שומעים אותך. מקוטע. עכשיו? כן. לא. ככה יותר טוב? כן. לא. אז אני דנה בויטלר דיין, מעצבת פנים ומנהלת עיצוב, עוסקת בעירוני ומגורים. מתמקדת במחקר ועיצוב מרחבי מחיה בטכנולוגיות בעולם העיצוב המשתתף. פרויקט הגמר שלי נערך בהנחיית הבית, הוא עסק בהתחדשות עירונית, בדגש על ערים פריפריאליות והתאמת הערים לקטנים, לאסתטיקה ולאוכלוסיות העכשוויות. הפרויקט מתמקד בתהליכי שותפות ציבור, שיובילו למיפוי וזיהוי הצרכים והרצונות של התושבים בשכונות ותיקות. במסגרת הפרויקט שלי בחרתי את העיר באר שבע כמקרה בוחן, שם יצרתי שותפות עם הרשות העירונית, שזה גם מקום להודות להם. הפרויקט מציע מודל של עיצוב משתף, יוצר שלב תכנוני מקדים ומערב את הציבור בתהליכי התכנון. הוא מתבצע לפני הורדת התוכניות או הדרישות למעלה, ובעצם המטרה הסופית היא לאפשר תכנון מיטבי באזורים האלה, תוך רתימה של התושבים. מיכל. אז היי, נעים מאוד לכולם, אני שמחה מאוד וגאה להיות כאן. אני מיכל לבנטל אנדרסון, מייסדת ומנכ"לית משותפת של חברה בשם Think Creative, חברה לאסטרטגיה יישומית שעוסקת בפיצוח אתגרים מורכבים שיש להם אימפקט כלכלי, חברתי בארץ ובעולם.
למשל, לפני חודש הצגנו תוכנית אסטרטגית לחינוך ישראל 2030, אשר ביסודה co-creation עם מרבית בעלי העניין באקוסיסטם של חינוך ומדע. בעבר אני כיהנתי כסגנית היועצת המשפטית במשרד העלייה והקליטה, אז ארגז הכלים שלי מגוון מאוד, וכולל כלים מעולם המשפט, ניהול עיצוב, חדשנות ואסטרטגיה, וכל אלו השפיעו על עולמות התוכן שהחלטתי לחקור במסגרת התואר. הפאנל היום עוסק במדיניות פוגשת א.נשים, ואחרי שמיפיתי אסטרטגיות מובילות והחסמים לביצוע שלהם, גיליתי שהשורש נעוץ בעצם בתחילת התהליך. מי נכלל ולא פחות חשוב מי לא נכלל, ואולי בכלל, במקום לדבר על אסטרטגיה ברת ביצוע, אנחנו צריכים לייצר מרחבים המאפשרים שינוי, ובכך עוסק הפרויקט שלי בהנחיית ניתן. תהליכים מורכבים כוללים בעלי עניין רבים ומגוונים, ולכן מציאת שפה משותפת בשלב המוקדם היא חיונית להצלחה שלהם. אני התמקדתי בהבניית שותפויות בין בעלי העניין ובניית אמון בכניסה לזירות מורכבות כמפתח להצלחת התהליך ופיצוח האתגר. תודה מיכל, ואחרונה חביבה מרים. אהלן, נעים מאוד, אני מרים סלע. אני היום מנהלת מיזם קהילות דיגיטליות מטעם ישראל דיגיטלית בעיריית ירושלים. אני מגיעה מעולמות של פרסום, שיווק, רשתות חברתיות וסושיאל. בשנים האחרונות אני עובדת בעיריית ירושלים ונחשפתי להרבה מאוד תהליכים מקרוב שבהם מנסים לקבל החלטות ולעשות את הדברים טובים יותר, כשיש באמת הרבה רצון לעבוד בשביל הציבור. אני חושבת שבתקופת הקורונה עוד יותר הרשויות המקומיות תפסו מקום משמעותי במשבר הזה, בניהול המשבר הזה, במענים למשבר הזה, ואני מאמינה שהרשויות מקומיות יכולות לאמץ את הטכנולוגיות שקיימות היום בשביל לתת מענים שרואים את התושב, ששמים את התושב במרכז, ושהתפקיד שלנו בתור מנהל העיצוב, וזה גם מה שאני מתעסקת בפרויקט הגמר שלי, הוא לייצר את הגשרים בין הטכנולוגיות הקיימות לבין המערכת המורכבת שנקראת השלטון המקומי. זה כיף להיות כאן. מעולה. אז בואו נתחיל. אז אני רוצה לשאול אתכם. ארגונים ציבוריים כמו רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, האנשים שעובדים בהם, מקבלים באופן יומיומי החלטות שיש להן השפעה ישירה על החיים שלנו כאזרחים וכתושבים בערים. והתפיסה שלנו כמעצבים היא שכדי לפתח מדיניות מיטיבה ומיטבית, אז חשוב לתת לאזרח מקום משמעותי בתהליך. מיכל, בפרויקט גמר שלך עסק באופן שבו חשיבה עיצובית יכולה לסייע לחברות לפתח מדיניות שהיא ישימה. אז למה חשוב בעינייך לשמוע את הציבור בתהליכים האלו? אז שאלה מצוינת. אז בעצם מדיניות ציבורית נועדה בראש ובראשונה עבור הציבור. לכן חיבור לציבור, לצרכיו ולרצונות שלו מתבקשים כפועל יוצא, והשיתוף יכול לייצר את המרחב הנדרש לשינוי, אבל איך ולמה? אחד הדברים הראשונים שאנחנו מתמקדים בהם בפרויקטים של ניהול עיצוב, זה הצורך בלמידת והבנת והכרת הצד השני או הצדדים הנוספים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, או לחילופין בבואנו לבחון את הבעיה שאנחנו רוצים בעצם לפתור. זה משהו בסיסי מאוד בתהליך, empathize, understand. פתרון הבעיה צריך להיות מותאם למצב, אבל לא פחות חשוב לאנשים אמיתיים. כשהיוזם הוא הממשל המרכזי או המקומי, המצב לא שונה. למדיניות שנוצרת בהתחשב ברצונם, בצרכים ובשיתוף אמיתי של הציבור, יש סיכוי רב יותר להיות מותאם למציאות ולהצליח. תהליך שמיעת הציבור בעצם רותם את המשתתפים, שמרגישים חלק, או במילים אחרות מרגישים שותפים אמיתיים. הוא נותן מענה לצרכים, ולא פחות חשוב היום בונה אימון. מישהו באמת מעוניין ומקשיב לדברים שמשפיעים על חיינו היומיומיים והמשותפים. שמיעת הציבור נותן אפשרות לחוש דופק. למקבלי ההחלטות זה בעצם אפשרות לתיקוף, אבל לא פחות חשוב להיחשף לדברים שאולי לא חשבו עליהם, לכל מיני unknowns, ובכך להגיע לפיצוח יצירתי יותר מותאם מציאות.
כך למשל יש תהליך שמכירים במיוחד בשנים האחרונות בערים במוניציפלי, שנקרא Appreciative Inquiry, לא סתם קוראים לו AI, כי הוא נותן אפשרות לשמוע, לייצר שפה חדשה משותפת לעתים, הוא אפילו נותן אפשרות ל-reframing בעקבות השיתוף הזה. ולאורך זמן אנחנו יכולים לראות בעצם חיסכון במשאבים, כאשר הפתרון הוא יותר מותאם לבעיה או לאתגר ממשי. אז בעצם שיתוף הציבור מאפשר לחדד את האתגר ולהתייחס לבעיות אמיתיות שבשטח. לפעמים אנחנו יכולים לגלות שהבעיה שניסינו לפתור היא בכלל שונה מזו שהתחלנו איתה בהתחלה. שיתוף הציבור אולי יחדד לנו את האתגר כך שנגלה מה באמת הבעיה. ואז חשוב מאוד לא להנחית, אלא לעשות דברים במשותף. ההבנה של התהליך על ידי כלל המשתתפים, וכך גיליתי בעבודה שעשיתי, ברגע שאנשים מבינים יותר את התהליך, אז הם יתרמו יותר לתהליך עצמו והם יירתמו יותר. בנוסף, שיתוף הציבור בעצם מאפשר כלי של שקיפות של מקבלי ההחלטות בתהליכים שהם עושים, וגם דמוקרטיזציה של המידע, אולי אפילו גילוי של מידע שהיה חסר. בעיניי הוא כלי סופר חשוב, קל ונגיש עבור מקבלי ההחלטות, שמסייע מאוד בהבטחת תהליך סדור ומיטבי. דנה, את התמקדת בערך של שותפות אזרחית בתהליכי תכנון ברמה המקומית, ברמה העירונית. מה את חושבת על הנושא? אני חושבת שחשוב לשמוע את הציבור על מנת לצמצם את משבר המשילות שהמאה ה-21 הביאה על הדמוקרטיות שלנו. האתגר העיקרי הוא איזון בין תביעות סותרות של קבוצות אוכלוסייה שונות, בעקבות כך קושי בגיבוש מדיניות ויישומה בפועל. חוסר האיזון הזה מביא לחוסר אמון ולירידה בצורות השתתפות פוליטיות מסורתיות שאנחנו מכירים, בחירות או פניות לגופים ממשלתיים בכל מיני דרכים. קידום מעורבות של אזרחים היא דרך להעלות חזרה את האמון של הציבור בממשל ולהתגבר על המשבר הזה, שערוץ פעולה אחד הוא שיתוף ציבור, שבו אנשים שהם לא נבחרי ציבור או פקידים או חלק מקבלת ההחלטות, לוקחים חלק בקבלת ההחלטות ביחס לנושאים שמשפיעים באופן ישיר על החיים שלהם. זו דרך שבה הפרט בתוך האוכלוסייה יכול לבטא את ההשקפות שלו ואת האינטרסים האישיים שלו, ולקחת חלק בקביעת מדיניות, בנוסף לתת מענה למתח, לנסות לאזן בין מוסדות ממשלתיים, גורמים כלכליים בעלי אינטרס ואזרחים. אז בעצם אנחנו מבינים את החשיבות שבשיתוף תושבים בתהליכי פיתוח מדיניות. בעצם אתם אומרות שהתושב הוא מומחה, שיש לו ידע רלוונטי, ידע משמעותי לתרום לתהליכי פיתוח מדיניות, יש לו, שהידע הזה הוא אולי ידע שונה מהידע המקצועי של מי שלוקח בדרך כלל חלק בתהליכים האלה, נכון? זה ההשקפות שלו, כמו שאמרת דנה, זה הרצונות שלו, זה הצרכים שלו, וזה סוג של ידע שמאפשר לחשוף בעיות אמיתיות כפי שהן באות לידי ביטוי בשטח, ולא כפי שהן נתפסות מרחוק, מגובה המטה. ויותר מזה, שיתוף מאפשר בנייה של אמון, והאמון הוא המפתח לישימות של התהליכים, באמת לפיתוח מדיניות שאפשר להוציא אותה לפועל, אם זה על ידי יצירת החיבור בין האנשים, ואם זה דרך הקשב הזה. עכשיו, אם זה כל כך חשוב, אז האם זה, או אנחנו מבינים שזה כל כך חשוב, אבל האם זה באמת מתקיים בפועל? שאני במסגרת הפרויקט גמר שלך, את חקרת תהליכי פיתוח של מדיניות ברמה הממשלתית, ותגידי מה את ראית. האם הגופים שמקבלים החלטות באמת שומעים היום את הציבור בבואם לקבל את ההחלטה שמשפיעה עלינו בתור תושבים? אז יש איזו אמירה כזאת, או מקובל לטעון שהממשלה לא משתפת את האזרחים, שזה לא קורה. ובאמת מבחינה סטטוטורית, מבחינה חוקית, אין חובה כזו, למעט מכוח חוק התכנון והבנייה, שזה מאוד ספציפי, וזה גם
סוג השיתוף הוא בפריימינג של הגשת התנגדות, כלומר, מתכננים, מביאים תוכנית לתושבים, שזה רלוונטי אליהם, והתושבים יכולים להביע את דעתם אך ורק באמצעות התנגדות. אפשר לחשוב איזה סוג של מערכת יחסים מבנים ככה בין הציבור לבין קובעי המדיניות באופן הזה, אבל אני לא אגע בזה עכשיו, אבל באמת מעבר לחובה הסטטוטורית יש נכונות, להיעדר החובה הסטטוטורית יש נכונות הולכת וגוברת מצד הרבה משרדי ממשלה, דווקא כן להתייעץ עם הציבור, ואנחנו רואים את זה בשורה של מהלכים. ב-2012 ישראל הצטרפה ל-Open Government, זה שותפות בינלאומית מעל 78 מדינות, שבעצם חרתה על דגלה את העקרונות של שקיפות, של accountability, אחריותיות ושיתוף ציבור, ומאז אותה החלטה, ב-2012 יש יותר ויותר מבחינה כמותית, עלייה הרבה יותר גדולה בתהליכים של שיתוף ציבור, וגם הוקמו תקנים ייעודיים של מובילי שיתוף ציבור, במשרד ראש הממשלה, במשרד הבריאות, במשרד המשפטים. זה הולך וגובר, אבל ברמה המהותית, האיכותית, לא נרשמה השפעה משמעותית של הציבור על תהליכי קבלת ההחלטות. כלומר, למרות שאנחנו רואים עלייה כמותית במספר המהלכים, ויש כל מיני סוגים, זאת אומרת, יש איזה ספקטרום כזה של היוועצויות, יש החל מהרמה הנמוכה ביותר של יידוע, מקובל לדבר על איזשהו סולם כזה, אז הרמות הנמוכות יותר של יידוע, ויידוע של הציבור, ועד לרמות מאוד מאוד גבוהות של אפילו הצלת סמכויות, או תקציב משתף, רואים את זה לפעמים ברשויות מקומיות, אז בתוך הספקטרום הזה יש הרבה תהליכים, אבל מהותית אין משמעות אפקטיבית לציבור בתהליכי קבלת החלטות, וזה מה שבעצם, זה בעצם מה שרציתי לבדוק בפרויקט, איך אפשר לשנות את הפרדיגמה הזאת, איך אפשר לגרום לציבור באמת להצליח להביא את הקול שלו בצורה משמעותית, ככה שהדברים שהוא אומר יחלחלו לתוך התהליך ויזינו אותו, יהיה להם אימפקט. ומרים, את עם שני התמקדה במגזר, ברצועת הממשלתית, את התמקדת ברשויות מקומיות. הממשל המקומי יודע להקשיב לתושבים שלו בתהליכי פיתוח של שירותים, של מדיניות? אז אני חושבת תראו, במחקר שלי אני מיפיתי מאגרי דאטה בעיריית ירושלים, 32 מאגרי דאטה שנוגעים בציבור. אני חושבת שהשלטון המקומי יודע לשמוע מאוד טוב את הציבור. הבעיה שהוא לא יודע, הוא מקשיב לציבור. זאת אומרת, תחשבו על עצמכם בתור אזרחים, בתור תושבים. מספיק שפעם אחת התלוננתם באפליקציית 106, או שהלכתם לחסן את הילד בטיפת חלב, או קניתם או רכשתם כרטיס חינמי לאירוע עירוני, או כתבתם תלונה בפוסט בפייסבוק העירוני. זאת אומרת, יצרתם ממשקים עם הרבה פעמים עם הרשות העירונית, אבל הרשות העירונית לא ידעה לקחת את כל המידע הזה עליכם באמצעותכם, ולאסוף אותו לכדי תובנות שיעזרו לה לעשות שירותים יותר טובים ומותאמים עליכם. אני חושבת שבאמת זה הדבר שאני מתמקדת בו, הסיפור של להיות חכמים, לייצר את הסינכרונים האלה בין מאגרי הדאטה שכבר יש אצל הרשות, ותיאוריית השינוי שלי בעצם מתמקדת בסיפור הזה, בלעשות סדר, כדי לייצר תובנות עבור התושב כפרט וכקולקטיב של תושבים, כדי שהרשות תדע באמת לייצר עבורנו שירותים חכמים יותר. אז כאילו נהדר, זה קורה, מקשיבים לנו, שומעים אותנו, רוצים אותנו בתהליכים, הקשב קיים, אבל זה לא מצליח להשפיע, נכון? זה מה שאתם אומרות. הדברים שהתושבים אומרים, התרומה של האזרחים לתהליכים, לא מצליחה לחלחל באמת לתוך תהליכי העבודה, ולהשפיע על ההחלטות שמתקבלות שם. וההבנה הזאת של הקושי הזה, הקושי המשמעותי בשיתוף של התושבים, זאת ההבנה שהניעה כל אחת מכן לצאת ולחקור את הנושא מזוויות שונות. אז אני אשמח שתשתפו אותנו בתוצרים, איך כל אחת מכן מציעה לפעול בצורה שהיא שונה מהאופן שבו דברים קורים היום, מצורות הפעולה הקיימות היום,
איך בעצם אפשר לעשות את זה אחרת, איך אפשר לשמוע את הציבור בצורה כזו שהרצונות, הצרכים, העדפות של הציבור באמת יבואו לידי ביטוי בתהליכי קבלת ההחלטות, בשירותים, במדיניות שבסופו של דבר מפותחת. מרים, בואי נמשיך איתך. מה בעצם את מציעה? אפילו שראיתי בהתכתבויות שאסרו עלייך לגלות את הסטארט-אפ הקרוב. אוקיי, אז כן, אמרתי שיש סודות שלא מגלים עד שמפתחים. אבל אני כן אתן פה איזשהו זרקור, ואני רוצה שתחשבו על דבר שאני קוראת לו Netflix for Citizens או Spotify for Citizens. ותחשבו על עצמכם על הרגע הזה שבו נטפליקס מביא לכם את הסדרה הזאת, שאתם אומרים כזה, וואי, זה בול מה שאני אוהב לצפות בו. או את השיר הזה שפתאום באמצע הריצה קופץ לכם, או בבוקר כשאתם מפעילים את האפליקציה. כל הדבר הזה לא קורה סתם, הוא קורה כי המערכות האלה בנויות מאלגוריתמים חכמים שלומדים אותנו, שאנחנו תורמים להם מידע על עצמנו, מתי עצרנו פרק באמצע, מתי המשכנו לשיר הבא, מתי שמענו אותו בריפיטים, ואני אומרת, הדברים האלה, עם מערכות שמכילות מיליוני יוזרים ברחבי העולם, למה שעיריית ירוחם או עיריית רחובות לא יוכלו לעשות בדיוק את אותו הדבר? אני בעצם אומרת, ואם אני ממשיכה את מה שאמרתי מקודם, על הסיפור של מאגרי דאטה. הרשות העירונית מחזיקה המון מאגרי דאטה בידיים שלה, על התושבים, ומה שאני מציעה, ההשראה שאני מקבלת לפרויקט שלי היא משני עולמות, קצת מוזר להגיד, אבל מעולם של חקירה משפטית. כשתושב או עסק מעלים ארנונה מהעירייה, העירייה יודעת להוציא את הסיפור הזה לחקירה משפטית חיצונית, ושם מתחקים אחר הצעדים שלו. בצורה חיצונית יודעים לעקוב אחרי הרבה מאוד ממשקים ונקודות מגע שהתושב מצליח ונוגע בעירייה, ולעלות על הסיפור כדי להביא לעבירה פלילית, או כדי להוציא את זה למשפט ולחייב אותו בתשלום. זה מקום אחד שאני אומרת, אז יש אפשרות לעשות את זה. זאת אומרת, כל המאגרים קיימים, אפשר לעשות מסעות ולזהות את המקומות, את הנקודות. המקום השני שאני רוצה ללכת עליו, שהוא גם מאוד מצא חן בעיניי, זה האזור האישי הממשלתי, שלוקח ושם במקום אחד את כל השירותים, או הרבה מהשירותים הממשלתיים, ויודע לעשות לנו מין דבר שאני קוראת לו פוש ולא פול. זאת אומרת, את אותו הדבר, ואני תכף ארחיב, אני רוצה לעשות ברשות המקומית. תחשבו אם הייתם צריכים פעם בכמה חודשים או פעם בשנה למסור על עצמכם מידע, באופן וולונטרי. איפה אתם היום, איך אתם מרגישים, מה אתם חושבים על הדבר הזה, והאם ניסיתם או ילדתם, או אתם לא מרוצים מדבר כזה או אחר. הרשות יודעת כל הזמן לעשות ולהתאים פרסונות, ולהתאים לנו, התושבים, את השירותים שהיא מציעה. אני חושבת שמערכת כזאת שהרשות, אני עובדת על לפתח אותה עכשיו, היא מערכת שהיא חכמה, היא לומדת אותך כל הזמן בתור תושב, והיא יודעת להתאים אליך מענים. אז תחשבו שהדבר הראשון שיקפוץ לכם, במקום שתצטרכו לחפש את המערכת רישום לילד לכיתה א' או לגן, זה הדבר הראשון שיקפוץ לנו. או אם מגיע הזמן לחסן את הכלב, במקום לחכות לדואר שלא יגיע וכן יגיע, ושנסמוך על דואר ישראל, הדברים האלה הגיעו אלינו בפול, וכאן אני מדברת על שירותים שהם מאוד מובנים מאליהם, אבל תחשבו על דברים יותר מורכבים, כמו תוכנית למניעת נפילות, אם אתה בגיל המיועד, ואתה צריך שיתקינו לך מערכת שלא תיפול בבית, או אם אתה צעיר והעירייה רוצה להשקיע בך כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, היא תדע להגיע אליך, היא תדע לייצר אחוז המרה גבוה, זה פעם אחת משרת את הרשות, ופעם שנייה, אתה בתור תושב מקבל שירותים שממש custom made לך, לפי הרצונות שלך, לפי הצרכים שלך, לפי המקום שבו אתה נמצא בחיים. אז זה הדבר שאני מציעה ורוצה להציע לרשויות לאמץ. חזון אוטופי, ספוטיפיי עירוני לשירותים לתושבים. דנה, מה המודל שאת מציעה?
אם אני ממשיכה מהשאלה ששאלת קודם, מה... שומעות אותי? מקוטע. אם אני ממשיכה מהשאלה הקודמת שלך, שבעצם אם מקבלי החלטות שומעים את הציבור, אז בתחום של תכנון עירוני יש המון תהליכים של שיתוף ציבור, מה שפותח דלת לתהליכים של יידוע ושיתוף של הציבור בנעשה, ולאו דווקא תהליך שמשתף אותו, ומשקף את האינטרסים וההשקפות של הציבור. יש פער בין שיתוף לבין שותפות. בשיתוף יש לנו צד אחד שמקבל החלטות, וצד שני שמשתפים אותו ברמה כזאת או אחרת. זה תהליך של יחס היררכי, בו יש ידע מקצועי, והוא בעצם מוריד למטה את התהליך של השיתוף. לעומת שותפות שבו היחס הוא שוויוני לשני הצדדים, זה יותר יחס אופקי של שיתוף ידע, שבו יש התחשבות גם בידע המקצועי וגם בידע המקומי של התושבים. והפרויקט הגמר שלי התחיל בעצם ממחקר משתף, שחיפשתי בעצם נקודות להתערבות בתוך תהליכי התחדשות עירונית, שכמו שציינתי מקרה הבוחן שלי היה עיר באר שבע, ועבדתי בשיתוף פעולה עם הרשות להתחדשות עירונית, ככל שהקורונה אפשרה לי בתקופה הזאת. מטרתו של התהליך היה לזהות נקודות להתערבות בתהליך של התחדשות עירונית, בדגש על מקומיות, והבנת המקומיות שקיימת בכל אזור שאנחנו מבקשים עליו, ובהתאם למטרה הזאת, הרשות להתחדשות עירונית זוהתה כגורם עיקרי לפעולה, ביכולת של להיות בעצם גוף מגשר ופועל בתחום הזה. אחת הפעולות שהרשות יכולה לעודד היא השתתפות אזרחית, וזה גורם מאיץ של תהליכי התחדשות עירונית, כשהתושבים נרתמים לתהליך, הוא קורה יותר מהר, וגם התכנון מתאים למקומיות הספציפית של התושבים. באמצעות תהליך של עיצוב משתף, יחד עם הרשות להתחדשות עירונית, נבנה מודל עבודה מבוסס ניהול עיצוב לארגז הכלים של הרשות, שמושפע מאופן ישיר מהתושבים. המודל הזה היווה כלי איתו הרשות יכולה ליצור תעודת זהות מקומית, שממנה נגזרים בעצם קריטריונים לתהליכי התחדשות עירונית המקומית, מה שמוביל לתכנון מיטיבי לתושבים, והתאמת האזורים הישנים לתקנים ולאסתטיקה ולאוכלוסייה. מרכזו של המודל היה שלב של השתתפות אזרחית, שבאמצעות השלב הזה מייצרים תעודת זהות מקומית. בשלב זה משלבים איזו פלטפורמה לאיסוף מידע, כגון לוח מודעות אינטראקטיבי שאוסף ונותן מידע לתושבים. הלוח הזה הוא מוצר דמוקרטי, מונח בסביבה היומיומית של התושב, יש להמון אנשים, ומאפשר קשר ישיר עם העירייה וקשר ישיר עם התושב, ומצמצם פערי טכנולוגיה שיכולים להיווצר בכל מיני תהליכי שיתוף ציבור שקיימים לנו היום, וגם הוא מייצר לנו חוויה עירונית חדשה. הלוח האינטראקטיבי מתמשק עם מערכות עירוניות קיימות, כמו אתר של העירייה או אפליקציה עירונית, והוא מבקש לענות בעצם על כשל בתהליכי שיתוף ציבור בארגז הכלים שקיים כיום בעירייה, שרובם כלים של ידוע, ומקומם בציר הזמן בתכנון ובשלבים מתקדמים, אחרי שירדו כל מיני הנחיות ונכנס ידע מקצועי מלמעלה. המודל המוצע הוא מנסה לשנות את הגישה הזאת ולפעול לפני תהליכי התכנון, ובכך לייצר כלי חדש בארגז הכלים שלא רק משתף את הציבור, אלא גם מבין את הצרכים וגם בוחן את השטח ואת הפרויקטים באופן מקומי ואיכותי לסביבה. הוא מכיל שלבים פנימיים של העירייה וגם שלבים עם התושבים, וככה יוצר כר עבודה שהוא גמיש ורפלקטיבי ומחבר את העבודה המקצועית היומיומית לתושבים ועם הידע הלא מנוסח שלהם או לא מוגדר עד הסוף, ושולח את המתכננים פנימה והחוצה מתוך הפרויקטים כדי לראות שבאמת הם עושים. יפה, אז בעצם כאילו אהבתי במיוחד שדיברת על תהליך שהופך להיות מתהליך היררכי לתהליך שוויוני, בעצם זה שהוא מאפשר לתושבים, שהוא בעצם
הוא מאפשר לקדם תהליך תהליך שהוא מקומי, שהוא מבוסס על התושבים, ובעצם אנחנו מדברים על תכנון מלמטה למעלה, להבדיל מתכנון שככה מונחת מלמעלה למטה. שני, מה הפתרון שאת פיתחת? אז ככה, אז קודם כל אני הייתי צריכה לקבל איזושהי החלטה למי אני מעצבת את הפתרון. והמחקר שלי בהנחיית שרה, שמנחה אותנו גם פה במומחיות, בעצם העלה אחת החוויות הכי משמעותיות זה החוויה בעצם של מעצב המדיניות. ואני לא סתם קוראת לו מעצב המדיניות, כי אני חושבת שהוא לא מגדיר את עצמו הרבה פעמים ככה, הוא או היא. זה אנשים שנמצאים בעמדות שיש להם יכולת לתכנן מדיניות, הם לא בכך אלה שיקבעו בסוף איזו מדיניות תיושם, בפעמים ההחלטה היא אולי מעליהם, אבל יש להם המון משקל בתכנון, בתהליך התכנון, ויש להם יכולת להביא את הקולות של השטח לתוך התהליך. והחוויה של אותם מעצבי מדיניות היא חוויה שלילית. היא שלילית מכל מיני סיבות. אחת מהן זה כי הם לא מומחים לשיתוף ציבור, הם לא קיבלו הכשרה, הם מומחים בתחום שלהם, בין אם זה במשרד החקלאות, שאיתו שיתפתי פעולה, בין אם זה משרד הבריאות, משרד החינוך, זה אנשים שזה כאילו תחום הידע שלהם, הם לא קיבלו הכשרה לאיך עושים שיתוף ציבור, איך מקבלים ידע מהשטח, ואין להם הרבה משאבים של זמן, כסף, אנרגיות, בשביל לנתח את המצב ולבחור את הכלי שישרת אותם באופן הטוב ביותר, שבעצם יביא להם את המידע הכי ממוקד, רלוונטי, במנדט שלהם, שהוא חדשני, מהציבור. ובעצם מה שהם עושים, הם בדרך כלל בוחרים איזשהו כלי גנרי שנמצא בשוק, והתוצר שהם מקבלים הוא לא custom made, הוא לא מותאם לתכלית שלשמה הם בכלל יוצאים לאיזשהו מהלך התייעצות כזה עם הציבור. עכשיו, זה לא רק זה, זו סיבה אחת של חוויה שלילית, שאתה אומר, אוקיי, לא היה לי שווה להשקיע את כל התשומות האלה בשביל לקבל תוצאה בינונית. זה פעם אחת. פעם שנייה, החוויה עצמה היא חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, הרבה פעמים שלילית, הרבה פעמים אנשים שמגיעים לתהליכי התייעצות, בין אם זה וירטואלי ובין אם זה פרונטלי, הם מגיעים עם איזה מטען של טענות ומענות כלפי המגזר הציבורי, והגורם שמייצג את הממשלה הופך להיות שק החבטות באירוע הזה, וסופג את כל הכעסים שיש לציבור, וכל הטענות הענייניות גם שיש לציבור כלפי הממשלה, והחוויה היא חוויה לעומתית, חוויה קשה. עכשיו, זה גם אולי מתחבר לזה שכמו שאמרתי, הציבור הורגל במשך שנים שהדרך היחידה שלו להביע התנגדות, זה בתהליכי תכנון ובנייה, שאתה מביע התנגדות, כאילו אתה בא לתהליך כדי להתנגד, וזה בעיניי זה זלג לתהליכים שהם לא תהליכים כאלה, שהם פתוחים, וראיתי במחקר שגם מקומות שבהם בעצם פותחים פתח לציבור להגיד את דעתו, הוא מגיע בשביל להגיד לא, בשביל להגיד למה לא, בשביל לבוא ולהתנגד. ובעצם כל הדברים האלה מייצרים חוויה מאוד מאוד לא פשוטה עבור מעצבי מדיניות, וזה חסם משמעותי. והתשומות שהם השקיעו בכל המהלך הזה עולים על התועלת, ובסוף הם לא חייבים לעשות את זה. זה לא בתפקיד שלהם, זה אקסטרה. ולא שווה להם לעשות את האקסטרה הזה, למול כל הדברים השליליים שציינתי. אז הפתרון שאני מציעה, בשיתוף עם, קודם כל בכל המחקר עשיתי שיתוף פעולה עם גיא מור, מנהל תחום מדיניות רגולציה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, ממשרד החקלאות, והפתרון מוכוון לצורכי מעצב המדיניות. אני מציעה לייצר איזשהו אשף תכנון, כמו וויזרד כזה, שתומך במעצבת המדיניות בתהליך משתף ציבור, participatory policy making, החל משלב התכנון, כלומר באיזה כלי כדאי לי לבחור, ועד לשלב הביצוע, התכנון הביצוע ואיתור בעלי העניין, ועד לתוך תהליך קבלת ההחלטות. בעצם השף הזה, פולי, מסייעת להתאים את המדיניות לתכלית, צריך להגדיר את התכלית, צריך להגדיר את התשומות שעומדות למעצבת המדיניות בתהליך הזה, כמה כסף, כמה זמן יש עד לתהליך הזה, זה תמיד תהליך שלוקח זמן, עוד סיבה אגב למה אנשים לא ממהרים,
זה מעכב את תהליך קבלת ההחלטות, כמה כוח אדם יש, ובעצם מאפשר גם לשפר את ההגעה לאנשים, כלומר, המערכת מציעה, מסייעת, זה בעצם כזה עוזרת או עוזר שעוזרים לקבל החלטות, למפות את בעלי העניין, לחשוב על שחקנים, המערכת מזהה איזה שחקנים תמיד מגיעים להשתתף, כי יש את הגדולים והמרכזיים והקולניים יותר, שתמיד יבואו לתהליכי שיתוף ציבור, ואיתם אנחנו מדברים יותר מדי, וצריך לוודא, והמערכת יודעת להבהב ולומר, אם הגוף הזה אתה מדבר כל הזמן, האם יש שחקנים פריפריאליים, האם יש שחקנים קטנים, האם יש נציגות לכלל המגזרים, מגזר שלישי, מגזר עסקי, יצרנים גדולים, יצרנים קטנים, זאת אומרת, זה מערכת חכמה שלומדת גם את דפוסי השיתוף ציבור הנהוגים במשרד הספציפי הזה, ובעצם מציעה, בתוך איזשהו ארגז כלים גדול, מציעה כל מיני אפשרויות שעומדות בדברים שהגדרנו לתוך התהליך הזה, כלומר, בהתאם לתשומות שיש למוביל המהלך, ובסוף מציעה איזשהו כלי, וגם לא רק מציעה, אלא מלמדת איך אפשר לעשות את זה, איך עושים את זה, זה במין ארגז כלים שהוא מאפשר למישהו שהוא חסר ידע בתחום, לעשות לבד, ולא להפריט את התהליך הזה ליועץ חיצוני, או למישהו שיש לו ידע רב יותר, אלא לנסות לקבל ownership על התהליך הזה, ולעשות את החוויה טובה יותר. עכשיו, בסוף, אני מאמינה, מה זה הצלחה, אם אני צריכה להגדיר, זה שגם תהיה השפעה על התהליך עצמו, כלומר, גם התהליך עצמו יהיה טוב יותר, כי ישתתפו בו יותר בעלי עניין, ויהיה מגוון יותר של בעלי עניין, וגם יותר אנשים מהציבור, זאת אומרת, ברמה השנייה, יותר אנשים מהציבור, ייקחו חלק בתהליכי קבלת החלטות, ויותר מעצבי מדיניות יבחרו לצאת לתהליכי היוועצות עם הציבור, תהליכים משתפי ציבור, וברמה הגבוהה ביותר, או האוטופית, אמרת בהתחלה, אז ברמה האוטופית, בסוף תהיה לנו מדיניות ציבורית, שהיא עד כמה שאפשר מותאמת לצרכים, לרצונות, להעדפות של הציבור. זאת אומרת, את אומרת, אני צריכה לשנות את החוויה שבתהליך של השיתוף ציבור, כדי באמת לאפשר לזה לקרות ולעודד את זה לקרות, שההשתתפות היום דורשת מאמץ מאוד גדול גם מהפקיד וגם מהאזרח, ששניהם מעוניינים לקחת חלק בתהליך הזה, ושבסופו של דבר החוויה הקשה שהם חווים פה היא איזשהו חסם. ופה בעצם נכנס העיצוב, נכון? את מדברת על לעצב חוויה, לעצב תהליך שיתוף, שבאמת יאפשר לאזרח להשתתף ולהשפיע, ולפקיד להקשיב ולהטמיע. שזה די מרים לי להנחתה לשאלה הבאה, שרציתי לשאול, ובעצם אז מה הקשר? בסדר, יש פה שתי עולמות שנתפסים ככל כך לא קשורים, העולם של העיצוב והעולם של מדיניות ומגזר ציבורי. אז מיכל, רציתי לשאול אותך, אז מה הקשר באמת בין עיצוב לתהליך הפיתוח של מדיניות? אוקיי, אז קודם כל אני שמחה ששאלת אותי, כי אני, כמו שאמרתי בפתיח, אחרי הרבה מאוד שנים בממשלה, באתי ללמוד ניהול עיצוב, וגיליתי עולם תוכן שלם, שאפשר להקיש ממנו לעולמות אחרות, חלק מהיופי בעיצוב, שזה הדרך להיכנס לזירה, זה האופן בו אנחנו לומדים את הזירה, כל הדברים האלה שמבנים את התהליך למעצבים, אפשר לעשות אותו דבר בתחומים אחרים, נתיב לעשות אם נלמד את הדרכים של המעצבים בעולמות של המדיניות. אז דיברנו על תהליך עבודה, אז התהליך עבודה שאני מציעה היא אחרי שעשינו את השיתוף ציבור הנפלא הזה והגדרנו אתגר, אני מציעה שאנחנו נעשה תהליך משותף בכניסה לזירה רבת משתתפים. היום העבודה היא בדרך כלל לא בסיילוז, התהליכים הם מורכבים מאוד, הם חולשים על פני כמה תחומים, ולכן, ורוב הקבוצות העבודה הם מורכבים מאנשים שדוברים
שפות שונות. למשל, אם דנה דיברה על תכנון באזור מסוים, אז יש מתכננים, יש ואדריכלים, ולעומת זאת יש את האנשים שגרים בשטח. השפות שצצות לנו הן מאוד מאוד מגוונות. בתהליך המחקר שלי אני חקרתי, בעצם התחלתי ממקום שעניין אותי למה האסטרטגיות לא מבוצעות, וראיתי שרק בין 10-33% מהאסטרטגיות מבוצעות, וזה יכול להיות סיבות כלכליות, פוליטיות, תרבותיות, ארגוניות ועוד. וזה בגלל המורכבות הזאת שאליה התייחסתי, ואין יותר עבודה בסיילוס, אז מה עושים? שותפות היא נהיית הכרח המציאות. ולכן, אם אנחנו נסתכל איך אפשר לעשות את השותפויות האלה אחרת, אנחנו אולי נצליח לגרום למדיניות יותר טובה, וככה שמענו גם משני, וככה שמענו גם ממרים בהצעות שהם נתנו. אז בעצם אנחנו צריכים לבנות מערכת יחסים ואימון, אבל למה, מה פתאום, כאילו כמו ששאלת אותי, איך זה קשור לניהול עיצוב או למדיניות, אז אני מצאתי שהכלים שיש למנהלי עיצוב יכולים מאוד לשרת את מקבלי ההחלטות. אלה כלים שונים ומגוונים, כמו למשל כניסה לזירה עם beginner's mindset, עם חיפוש. אנחנו צריכים שיהיו לנו אפשרויות כמו חשיבה מערכתית, חשיבה עתידית, חשיבה על ערכים, חשיבה אסטרטגית, יכולת לשתף פעולה, יכולת לקרוא את המצב, כל אלה הם רכיבים שנדרשים למעצב, והם גם יכולים מאוד, השטח יכול מאוד להתערם ממנו אם הוא גם משתמש בכלים האלה שנמצאים אצל המעצבים. אז ההצעה שלי היא יצירת פלייבוק, שזה סוג של, כמו שאנחנו מגיעים כזרים למדינה אחרת והיינו חולמים שיהיה לנו ספר שמסביר לנו את השפה ויודעים איך להתמודד, זה ספר של השלבים הנדרשים בכניסה לזירה רבת משתתפים, ליצירת אסטרטגיה מיטבית, שבעצם כוללת סוג של הכשרה לקבלת המידע בצורה אחרת, למשל, דברים שכלולים בדיזיין תינקינג, בחשיבה עיצובית, שהם להבין את התהליך, לראות את הצד השני, לשמוע אותו בשיתוף ציבור, לעשות רעיוניות ביחד, ליצור במשותף, למפות תהליכים, למפות שחקנים, למפות תהליכים ולמפות את מה שנדרש מהשטח. ויחד עם ניתוח הדברים האלה נצליח להגיע אולי לפתרונות מיטביים. מעולה. בעצם מה שאמרת בהתחלה נראה לי ככה נורא מהדהד, לי לפחות לימיי בלימודי העיצוב, כשלימדו אותי ש-God is in the details. ובעצם זה המקום שבו אנחנו נכנסים כמעצבים, בדיוק בלשים לב ולתפור את הפרטים כדי לייצר את אותו מהלך שמאפשר את האימפקט שבסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר. מרים, גם את בעצם מגיעה, את כמו מיכל שהיא עורכת דין, את מגיעה גם כן מרקע שהוא לא עיצובי, איך את רואה את הקשר בין עיצוב לתהליכי פיתוח מדיניות? אז אחד הדברים, התחיל כמו שמיכל התחילה, אני כשהגעתי לתואר אמרתי שאני כבר נמצאת במערכת הציבורית, ואני עושה הרבה דברים מאינטואיציה, אבל אני רוצה לקבל כלים ולהפוך את האינטואיציה שלי למתודולוגיה. אני חושבת שעכשיו כשאני מסתכלת על הדברים, אני מבינה שמדיניות, קודם כל אני יכולה להגדיר, היא מערכת מורכבת, היא מערכת שיש בה אין ספור קשרים, שאנחנו בתור אנשים שרוצים, מעצבים שרוצים לייצר פתרונות שהם גם ברי קיימא וגם שמים את המשתמש או התושב או האזרח במרכז, אנחנו לוקחים את הדברים האלה בחשבון, וגם מה שאני הצעתי בפתרון שלי, אני חושבת שאנחנו כמנהלי עיצוב יכולים להביא לתהליכים האלה של יצירת מדיניות, של קבלת החלטות, את הסיפור של פרסונות, ממש של לייצר כל הזמן פרסונות,
ולעבוד בתהליך שהוא איטרטיבי, שהוא כל פעם גם יכול גם לייצר פתרונות שהם באמת מותאמים סביב פרסונה מסוימת, אבל גם כל הזמן לתקן ולבדוק את עצמנו תוך כדי תהליך. ואני חושבת שזה הערך המוסף שאנחנו מביאים איתנו למערכות ציבוריות, למערכות מורכבות כאלה, באמת להסתכל על משהו רחב, ומצד שני להתאים מענים סביב פרסונות. נכון, באמת הרבה פעמים אנחנו שומעים שמדברים על המעצבים בתור הגורם המתכלל, הגורם שיודע לדבר שפות שונות ויודע לחבר בין קני מידה שונים, כמו שאמרת, בין ההסתכלות הרחבה לבין ההסתכלות המאוד פרטנית וממוקדת אדם, ואנחנו בעצם הגורם שמקשר בין נקודות המבט האלה. שרה, אני רוצה להוסיף לנקודה הזאת שרק אמרת, משהו שהיה לי חשוב להדגיש, שבהמשך גם למה שמרים אמרה, היכולת של המעצבים לבזואל, לעשות ויזואליזציה של הדברים, היא מקלה מאוד למי שלא בא מהעולם הזה, ולכן יש חשיבות רבה למעצב בתהליך, לא רק בגלל זה, אבל גם בגלל זה, כי לפעמים כשמבזואלים את התהליך ומציירים את השלבים שלו, הצד השני מבין, יש שפה משותפת שנוצרת שכולם יכולים לדבר. וזה מקום שיכול גם להדגיש כאבים או חסרונות או בעיות בתהליך, על ידי שכולם רואים, זה דמוקרטיזציה של המידע לכל מי שעוסק בה. אז סליחה שהתפרצתי, אבל זאת הייתה נקודה בעיניי מאוד מאוד חשובה להבנה של המקום של העיצוב בתוך התהליך. נכון. שני, מה דעתך? איך את רואה את זה? קודם כל, אני רוצה להגיד שאם היה לי שקל, על כל פעם שמישהו שאל אותי מה הקשר בין ניהול עיצוב למדיניות ציבורית, לכל דבר אחר, אז אולי לא הייתי עובדת בעיריית בת ים. אבל אני חושבת שהכוח של אחד הדברים המאוד חזקים של ניהול עיצוב, זה בעצם להסתכל על כל האקוסיסטם. לראות, יש לנו בסוף במדיניות ציבורית משהו שהוא תהליך חובק משתמשים רבים. יש המון שחקנים במערכת שמושפעים מכל החלטה. באמת זה עצום. והם שונים זה מזה. והתהליך בניהול עיצוב שקודם כל ממפה את השחקנים, מזהה אותם, מייצר ביניהם הקשרים, ומגיע למשתמשי הקצה, מתמקד בצרכים שלהם, בכאבים שלהם, ומצליח לייצר להם פתרון, הוא בעיניי, הוא מבריק. זאת אומרת, זה משהו שמאפשר להביא פתרון custom made למישהו בתוך תהליך, מי שהיא, בתוך תהליך כלשהו. זה יכול להיות מדיניות ציבורית, וזה יכול להיות תהליך עסקי, וזה יכול להיות כל דבר אחר. אנחנו כולנו פה בחרנו להתמקד בסוג וריאציות שונות של מדיניות ציבורית, והיופי שאפשר לקחת את התהליך הזה ולעשות אותו על כל דבר. ובסוף הפתרון שתהליך כזה מביא, שתהליך של חשיבה עיצובית מציע, הוא פשוט מאוד מאוד רואה את המשתמש, מאוד רואה את הצרכים. ואני בחרתי להתמקד בצרכים, כמו שאמרתי, של מעצבי מדיניות, ולא של אזרחים, ספציפית בגלל שחשבתי שיש פה אפשרות, הם מנוף לשינוי בתוך המערכת. כלומר, אין ספק שצריך להסתכל על האזרחים שמשתתפים בתהליכים ולגרום להם לעצב עבורם שירות או תהליך שהוא טוב יותר, מזמין יותר, מאפשר להם להשמיע את הקול שלהם בצורה טובה יותר, אבל בעיניי הכוח שטמון בשינוי מתוך המערכת הוא אדיר, וזה כלי שניהול עיצוב עושה לו שירות מצוין. מדהים, תודה רבה, תודה רבה. גם השיחה הייתה מרתקת, גם השנתיים איתכן היו באמת נהדרות. הממשק הזה בין עיצוב לבין ארגונים ציבוריים, לבין מדיניות, הוא ממשק יחסית חדש, אבל מה שבאמת משמח לראות זה שיותר ויותר בוגרים ובוגרות שלנו נכנסים ונכנסות לעבוד במגזר הציבורי עם ארגז כלי העיצוב שהם קיבלו בתואר, ואנחנו רואים את האימפקט מתחיל להיווצר
וזה כולל גם את הבוגרות של הפאנל הזה, שכפי שאתם שמעתם, גם הם עובדות ופועלות במגזר הציבורי. וזה באמת, זה שינוי מאוד מהותי שאנחנו רואים בעולם ובסביבת העיסוק שלנו, ואם בעיצוב בעולם משתנה עסקינן, הדוברת הבאה שלנו חיה את הפלואידיות של ההווה הזה, והיא מתמודדת עם ההשלכות שלו ממש עכשיו. היא הייתה אמורה להצטרף אלינו בלייב מלונדון, אבל היא עכשיו נמצאת בדרכים בעודה נמלטת מהסגר הבא שהוטל על העיר, כדי שהיא תוכל לבלות את הקריסמס עם המשפחה שלה. המזל הוא שהיא שלחה לנו את ההרצאה מראש בגיבוי בווידאו, אז אנחנו נוכל עדיין לשמוע אותה מדברת. זאתי שרה דרמונד, היא מעצבת שירות שהקימה ומובילה את אחד ממשרדי עיצוב השירות הראשונים בעולם, קוראים לו סנוק. זה משרד עיצוב שפועל באנגליה ובסקוטלנד, ומתמחה בעיצוב שירותים למגזר הציבורי ולמגזר החברתי. היא מחוללת רעיונות סדרתית, שבוחנת כיצד אנחנו יכולים לפתח דפוסים לשירותים שונים בתחומים שונים, כולל בריאות הנפש, בריאות הציבור, מיסוי, רכיבה על אופניים ועוד. היא זכתה, באמת הביו המקוצר שלה הוא ארוך מדי כדי לשתף מרוב עשייה והישגים שהגיעה אליהם. אני אספר בקטנה, היא זכתה בגוגל פלושיפ, מענק מחקר של גוגל, על העבודה שלה בתחום של טכנולוגיה ודמוקרטיזציה של חדשנות. היא הוכתרה כאחת מ-Good Magazine, זה מ-100 האנשים הייחודיים והחדשניים שמתמודדים עם אתגרים חברתיים גלובליים בצורות יצירתיות. היא זכתה דוקטור של כבוד מאוניברסיטת מגלסגו, בית ספר לעיצוב ואומנות של גלסגו בשנה שעברה, וב-2018 היא גם זכתה, she was named על ידי נסטה ומגזין אובזרבר כ-New Radical, זה בעצם פורצת גבולות חדשה, בגלל העבודה שלה בהתמודדות עם האתגרים הגדולים שאנחנו כחברה חווים היום. יש עוד הרבה, אבל אני חושבת שההרצאה שלה תהיה עוד יותר מעניינת מכל מה שאני יכולה לספר עליה. היא תדבר על full stack service design, בעצם על עיצוב שירות שחוצה את הארגון בכל הרמות. והסיבה שהיא מסבירה שעיצוב צריך להשתלב בארגונים בצורה הזאת, זה בגלל שאנחנו מתמודדים עם אתגרים שהולכים ונעשים מורכבים יותר, ומפתחים פתרונות ושירותים שהולכים ונעשים מורכבים יותר, ודורשים באמת שינוי רדיקלי באופן שבו אנחנו פועלים בעולם. אז אני אשתף עכשיו בסרטון, בהרצאה. לשנייה אחת מצטרפת, כי שרה בדיוק כתבה לנו עכשיו, היא תקליטה את הסרטון הבוקר, זה לא סרטון, זה הרצאה שלמה שלה, והיא תצטרף אלינו בעוד 45 דקות לסשן של שאלות ותשובות. אז כתבתי את זה גם בצ'אט, וזהו. מעולה. אז אנחנו ועוד רק דבר אחרון, תודה רבה לשרה שהנחתה את הפאנל הזה. היה לנו כיף, לכולנו. גם לי. תודה. 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 Hi there, my name is Sarah Drummond. It's lovely to be here at Design in a Fluid World. When I say be here, be in the new present of the virtual world, but also possibly coming to you by video. So I am immensely sorry, and maybe the organisers explained today, but I was going to do this talk completely live. I'm actually doing it 4 hours in the future than when I was going to do it. Yes, I have that talent of being able to present myself into the future, but there's been quite a lot of
quite stressful situations in the UK today around making sure people can get to the place they need to be around Christmas. So I'm actually on the move. So hopefully I will be coming to the live Q&A and actually giving this talk live to you. If not, you're stuck with the video me, but I have actually just done this talk 4 hours before it's going to be played to you. So hopefully it feels as live as it can be. So today I'm going to talk to you a bit about the uncomfortable world of designing in tension, as designers do, under tense situations. I'm going to ladder that up towards the end because I want to talk to you about designing complex services, designing in complex systems, and then the tension that comes with that. I'm going to start with a short clip today from a film called I, Daniel Blake. I, Daniel Blake was made, I think, around 2016-17 by a phenomenal British director called Ken Loach. He creates kind of fictional stories based on factual depictions of society at the time. Follows the story of a man called Daniel Blake who cannot work for health reasons, used to be a labourer, and is now stuck in the benefit system trying to find his way. I won't give the ending away, but I do implore you to watch if you get an opportunity. But it shows a kind of unconsciously designed complex, broken and hard to use services and systems that we often put citizens and our populations into. I think what's really challenging for a lot of people to get their head around is that, you know, there's not one person that woke up in the morning and thought, I'm going to design a terrible, you know, service or social care system. But we see this across lots of different sectors. This is just one quote of hundreds in a piece of writing that was done by the British Association of Social Workers, essentially doing ethnography on themselves. And if you were to take a word cloud of all of the kind of words within it, you'd find that most people were complaining about systems, technology, IT, and really actually wanting to quit their work of providing vital frontline services because of the systems that's being designed around them that just don't work or help them to do their jobs. And what we need to kind of recognize when we're thinking about designing better services, better systems, is that every organization and system is a collection of micro design decisions that are made on a daily basis that form our user experience. So when I talk about conscious design, it's the act of, you know, designing with intent, right? Designing with intent to change a behavior, to help a user reach an outcome, to perhaps challenge the way that society runs something. And, you know, a really simple, and the product designer in me loves, is the grey boxes here that go alongside the bullet train in Japan. This is a picture I took in Kyoto station, where the grey actually indicates where people should stand for the doors to line up, and people queue up here. It's a form of conscious design because we're trying to, you know, create form that indicates for something to use something in a certain way. But unconscious design is when things get made and we haven't really tested it or thought about what the impact might be on the user. This is my stepfather's buzzer system to get into his flat. I have been spending the last 12 years, I reckon, pressing number 11 when it should have been 8. But it also shows the ability for people to actually, you know, challenge and hack and improve things by getting quite pissed off with the numbering system. But I think, you know, trivialness aside, unconscious design really costs us people, particularly at a systemic level. We've created systems that don't solve problems. In fact, they create more work, they cost us more to run, and they take us away from the front line. I think what's really interesting is that we often see this rhetoric or narrative of, you know, design will save us. Having lots of designers will be great. If we make a designful organization, it will be amazing. You can have the best design ops, the best tools, the best designers, the most of them, the most funding in the world, but the user experience can still be terrible for the people that use it. And this little picture that you see behind the text there is of Daniel Blake actually trying to access some of the forms that he was asked to go and look at for his benefits online. And I went to see this film actually in the cinema with some of the people who are behind the design system and the designs that created this website. It's not design's problem here. It's not the website's problem. It's actually very accessible, very well designed. The content is clear. It has been tested with the population. It's the wider system around it that's the problem. So having lots of designers doesn't normally, you know, equal more user-centered, you know, organizations or good services. I think what we have to recognize as designers in a design industry and those of us working across systems is that we all have the ability to make conscious design decisions that aid users. If our systems are to work, we have to learn how to consciously design together and recognize that in some way we all design. And services and systems are made up of thousands of design decisions before we even get to the point of designing the user experience. So I refer to this a lot as full stack service design. When we're at Snook, we talk to our clients a lot about this, where we're often from a service design perspective or a design perspective brought in to look at what I call, you know, above the waterline, which is the service.
So just really looking at that user experience element. And sometimes we get a little bit involved in the infrastructure and looking at sort of background systems. But what we really need to think about is that we need to design in a full stack way, and everything that's below the waterline needs to be addressed, from the infrastructure to the organization and system to the intent. And that covers all these elements, like the systems and technology we use, how we measure the service and what we agree, the KPIs to be around how it performs. What does good mean? What's the business model? How does that define the service that we're using? So all of these components are materials of a service and systems as well. And we need to be designing in a way where we consider kind of full stack perspective on that. And just to open it up a little bit for you, I just wanted to talk really briefly about one project and one element of the stack around policy. So this is a backstage kind of background warehouse picture from a major supermarket brand that we worked with, looking at improving their returns process. Now, we did everything that I guess you would be doing if you're kind of looking at a service. What's the user journey of how people, return things, what happens on the receipts when they get it, this clothing that they get from the store. What do they find on the website when they Google, how do I return, this item of clothing to the supermarket? And we started to improve that incrementally, and it had like tiny little benefits. But actually, it was a policy problem. So the thing that had the biggest impact on people actually returning clothes, which is what we wanted them to do, A, it's more sustainable, B, the KPI for the stores to get more people back, is to change the policy to make it 30 days to return rather than 14. And people said they were more likely to make a return. And when we tested this, we found that to be true. So actually, by designing with the policy, we were able to change the outcomes of the service. And that's kind of one way of looking into the full stack. You can kind of go deeper into this at a more kind of societal government level. It's been really fantastic to watch the Scottish Government take on the new social security benefit system. It's a new form of benefits that the Scottish Government has the devolved rights to administer to the public. So we're actually kind of starting from, I guess, a greenfield perspective. And we've been looking at lots of different disabilities like disability assistance. And the policy is what tends to help drive what the service might look like. Now, if you start to go and delve into the policy that's been created, it does start to give you a flavour of things around what that service might need to be, like, having examples of supporting information which might include these things, or talking about reducing face-to-face assessment, so that infers that we'll be looking much more at kind of digital forms of assessment. This policy, I've got to give it up to the team, because I know some of the team working on this, has been incredibly well designed, because it leaves enough freedom for the designers and researchers to actually kind of create the service in the right way by testing it with people. But it's still a policy that is starting to drive, I guess, a certain design brief. So decisions are being made way up the chain before it gets to a group of designers who are actually going to be tasked with creating the website or the forms or the buildings that people might go into. You see a lot in other policies, actually, that you can get right down to the type of paper stock that people should be using, which is crazy, but defines design decisions. Kind of at a much wider level, we can look at things like business models. As I said, the intent is quite an important thing to look at when you look at why a service exists. Blockbuster is a UK, well, it's not UK, sorry, it's global actually, but we had it a lot in the UK. I remember it when I was growing up to go and get video cassettes from, if you remember those. And one of the reasons that their business model worked so well is that they actually collected 16% of their whole annual revenue from late fees. So when a lot of people talk about the kind of like old adage of Netflix took over Blockbuster and all the high street video chains, actually one of the reasons that they didn't want to change and take things online and on-demand video was to retain, the fact that people couldn't really be bothered to go out on a cold and wet day and take a video cassette back. So the business model was driving the service design there. You can look at other kind of areas of kind of how organizations are designed, the skills that they have in place, the power structures and authority that exists. And one of the really great examples that I love is Bertskorg, which is a model of home care that was pioneered in the Netherlands. And they actually allow their frontline staff to have, it's a very decentralized model, and allow their staff to have much more say by training them just a little bit more than their original training to administer the right care to people and decide what that care should be with them. And they found
they found that they've actually had a huge amount of success in terms of outcomes for the people that they support and getting better care to them by giving power to frontline staff to make those decisions. And that's part of the design as well in a system or a service, is really thinking about, well, what's the organization structure, what's our operating and power principles at play? It has an impact on the service. And so we need to realize that service design is a team sport. You know, it is a role for people. I guess used to probably class myself as a service designer. I'm sort of a business owner now. But, you know, I would have a role and responsibility to be really good at understanding what that full stack was and helping facilitate people to make decisions around it. But really, service designing is a collective action. It's a team sport. And we need to consider that user-centered organizations are like what we call a weak link sport. And I took this from Malcolm Gladwell, which is thinking about weak link and strong link sports. So a strong link sport might be like having Michael Jordan on your basketball team. You only need Michael because like one guy is good enough to go from one end of the court to the other. I'm sure the others are great. But in football, if you have a weak player on the team, it doesn't matter if you've got the best strikers in the world. If your defenders and midfielders can't take the ball up the field, you're not going to get it to them. So in an organization, you have to find where your weak links are and make sure that everybody has, you know, a similar kind of design literacy and fluency. And I think a lot of that is where my work actually sits, is building a basic design literacy across systems and organizations to be cognizant and conscious that they're actually making design decisions and to understand what good decision making looks like in order to get good outcomes for users. I often think about fluency as well in terms of training and upskilling people as we go through a lot of the projects we do at Snook, which is building fluency and then being able to kind of repeat good practice as well. And this doesn't negate the need for masters. I think skilled and experienced designers and the discipline is absolutely a thing. I never ignore that. But we can't have masterful designers without having everybody having a basic literacy in design. So I think that's a really important sense. So I guess that's the first chapter to my talk, really, in terms of thinking about the elements and components and materials that you need to design with in order to make sure that everyone is making smart decisions across a stack, which you can take from a service or a system context. So I'm going to tell you about two case studies today. So the first one I'm going to start with is with an organization, a charity that was formerly called @Action. I sit now as a trustee, but we did work with them as Snook as well, and talk a bit about how they've been stewarding, you know, the service stack that they have and their organization through a testing and learn process. So @Action, as they were formerly called, and I'll reveal their new name in a moment, they've been in business for about 50 years. They were established by a woman called Molly Craven, who wrote into a national newspaper in the 1960s, looking for anybody out there who had support for her son who was addicted to drugs. And lo and behold, lots and lots of people got in touch and found that actually drug addiction in the 60s was a huge thing. And people needed support from one another. And our organisation has grown from the 60s in supporting over 130,000 people a year, and having mental health services all across the UK in physical outposts and online. And when I came to work with @Action at the time, I worked with them through Snook, and we were looking at this project around IAPT, which stands for Increasing Access to Psychological Therapies. And that's an NHS, a National Health Service, mandate to start making sure that we can have talking therapies in place for the mental health crisis that exists in the UK. So @Action runs quite a few of those services in the southeast of England, and they were losing a lot of clients between first referral, so either self-referral or through a doctor, and the assessment and getting them kind of through the process. And it's really important from a business perspective because their model indicates that they need to get paid by commissioners for people completing the service, but also we want to make sure that we support people with their mental health. So we did everything you would do in a normal kind of service design project. We undertook user research. We spent time on site when we were allowed to. We listened to the calls across the process. We attended some of the therapy sessions, which when we were allowed to attend group sessions were great. And we actually just built them a kind of end-to-end map of what their service actually looks like, highlighting where, you know, there was challenges within that and where there were different user needs. And that was just really important, getting an end-to-end view of what the actual service looks like. We found things like this, like as a client, I need confirmation that my registration has been completed so that I can feel confident and assured. Some people didn't even know when they had an appointment that they had one. So some really basic kind of things, all the way up to other things like reducing anxiety, just clarifying waiting times for people, and trying to encourage people to, you know, get online for bookings, because we were even having people going to answer phone and having 600 answer phone messages and nobody getting back to them because we literally could not cope with the
the flux of people trying to contact us. So in order to change the service, we looked at that kind of the whole end-to-end process and just created lots of different prototypes to try and improve it, from thinking about the content design at different points of how we confirm appointments, how we help people reduce anxiety, implementing a new booking system, and doing lots of different kind of little prototypes in order to try and improve incrementally the outcomes of that service as it is now. And focusing on the now, what could we pragmatically do now, rather than a kind of future vision that would be probably quite difficult to realize in the current, current arena. And we were really successful. We managed to get about 800 people more into treatment, a 30% increase in appointment booking, and decreasing people who are discharged and never book an appointment, which is just a phenomenal outcome after a couple of months from a very short 3-week or less than 3 weeks project. But the real success, I think, actually for me, apart from the outcomes for users, was the impact that it had on Hannah, that we got to work with, who's just a now head of service and fantastic individual at the organisation, who wrote this blog post about how we're using design to help improve talking therapies. And she took it upon herself to work across the other services, try and create similar patterns and changing the design. It's been fantastic, and I think this was one of the first really visible, I'd say, design-led projects in the organisation, where we were testing and learning a new approach. And we weren't really trying to talk about design too much, but more testing something and learning from it and implementing it and trying to improve what we do. And it's a really exciting time at the charity. We have an ambition to help 10 times more people. We have, it's really ambitious, I think, and it's going to require deep shifts in our organisation, how we think about what we do. So what we've been doing is embedding a test and learn approach inside the organisation to develop, our strategy. And when I say our, I'm talking at this point in time as a trustee, so I want to give credit to all of the organisation who's actually leading this hard work. But they've been doing lots of fantastic things, trying to just change the contents on our website to make it easier for people to understand what it is we do and how we work. They've been making sure that they get naloxone out to people who have drug addictions, particularly opioid addictions. Naloxone is something that essentially can be administered really quickly and help bring you back to life when you're overdosing. And it's immensely important that people have that. And what the team did was look at the process of getting it out to people. It used to take, I think it was 25 minutes, I can't remember, to go through the instructions, and that people don't have time to do that, and they redesigned that process to get it down to a few minutes and just get naloxone into the hands of people. And we actually found that more people were accepting it through our redesign process, which is just fantastic, and ultimately saving lives, which is amazing. But going back more into our full stack, we've really been asking the question of, well, if we're going to design new services that help 10 times more people and refine what we do, what does it actually mean to get better? And that is a fundamental question you need to ask yourself when you're working with your own services, your own organisation. But we are part of a system of drug and alcohol support, which is filling in a lot of the gaps that we don't have in clinical or government provision. So we're actually trying to ask this really, I guess, as a whole sector. What does it mean to get better? And we have outcomes set for us by Public Health England, which are called the National Drug Treatment and Monitoring System. But it can be quite difficult sometimes to have these national outcomes, because they can really define how your service should be set up, so that when you measure people, you're showing to be successful. But sometimes in cases like helping people come off of drugs and alcohol, when they leave your service, they're going to feel worse. So how you're measured is really, really important, because what is right for the users might not be right for the way that the government measures you at a national level. So these things have to be either A, challenged, or B, worked with and around. They've been doing lots of stuff looking just at actually becoming data-led, and we had lots of really amazing data scientists come in and do a hack with us to try and understand all the data that we had on how people were completing services or not, and what that meant. We've also been trying to help staff spend more time at the front line and looking at that part of the stack, and that's by providing better tools, better guidance, and better training for them to be able to think about administering the service in the best way that they can. We've been doing projects around starting recovery as well, and trying to actually break down now what our different services are and what the different kind of stages of the journey are, that even though we have quite a hyper and localized offer, hyper-local offer across the UK, that there are similar delivery modules and content in what it is that we do. So undertaking kind of user research projects like this to start framing what our new offer can look like. I think one of the really big things, so that's like a kind of whole set of work that we've been doing, really working through that full stack all at the same time, which is quite complicated. But one of the really big things I think that came around through this, I've been super impressed to watch this organisation do it, is
is to work through rebranding themselves as they're thinking about the service and the system that they operate within. So they had a lot of stuff around the word addiction and sounding like addiction, and people, you know, service users thinking that it sounded really negative, you know, that they were being labelled. And it was actually not allowing people to come forward that maybe had maybe like an alcohol problem, but they weren't injecting heroin, and them seeing themselves being stigmatized to be, you know, a certain type of drug taker, and it's kind of a whole confusing stigmatization, societal stigmatization of what it means to actually get support for your mental health. And service users said that really our staff, you know, counteract that, that they're always treated with compassion and respect. And overall, service users used the words like warm, non-judgmental, motivating, supportive, and fed back to us that, you know, other places that they've been to had made them feel like a number, but here it was about them. So we know that the team that deliver our services formerly at Action are phenomenal and great, but our brand wasn't really representing that, and it was definitely not feeling open for people to come who didn't align themselves with someone who had a quite acute drug addiction. And if we want to help 10 times more people, we obviously need to open up. So we worked with a brand agency and the internal communications team at with.ut, and worked across the country really with different users and staff to actually co-design and test the brand as we went through it, looking at the right wording, colour palettes, what we were saying as well, what kind of services we were presenting. And then we became We Are With You, which is, hopefully you agree, a much better name, I think, much more fitting and just a bit more brighter and vibrant. And really fantastic, because the words that people came back and said that made them feel was reassuring, approachable, you know, human, and that they were 3 times more likely to feel comfortable getting support from We Are With You. And in a kind of language sense, it works a lot better. You know, are you worried about your drinking? We are with you. Do you want to cut back on drugs? We are with you. Are you just overwhelmed at work? We are with you. You know, need to talk? We are with you. And it kind of works really well on a load of different levels. So the feedback was absolutely fantastic of people saying, you know, they'd actually come to this, it's just asking you to talk. But it allowed us and paved the way quite quickly for us to rethink about what is our front-facing touch points. So really redesigning our website had to go hand in hand with the brand. But what it really allowed us to do was to start developing new types of content where people can almost self-serve in a sense before having to come into a centre or work with us online. We managed to change the way that you can find services as well, but really importantly also launch more formally a web chat service where people can talk to us online. And we've been inundated, particularly during the pandemic, of people using that option who you know, maybe can't come into one of our centres for health reasons, but in the future may not want to as well, which has been great. So it's really helped us to start redefining our offer in a bit of a different way. And it's been fantastic having all the staff get involved and really get behind it. And I think this year they've been absolutely incredible during the pandemic and rallied together to deliver services in pretty tough times. But I think what's the most interesting thing about this is that just a rebrand has thrust us from being a commissioner-based model where we get, you know, paid locally by results or contracts, to being much more of a kind of blended, you know, essentially business to customer model, where someone could come and web chat from anywhere across the world actually and use our service. And we've got to kind of think about what that means. And what that means that we're trying to do at the moment is actually test our way through lots of these strategic questions, you know, really thinking like at the moment, what are our services, you know, beyond what I've shown you today? How do we make money from that? Because we have to make money to be sustainable. How do we reach our users? Who actually are our users? What does good look like? What is our service model? And we're running a complicated business with people who have complicated and complex needs, people who are in real need of support with a pandemic, whilst trying to design and figure out all these questions at the same time. And this is a really kind of, I think, quite a sort of like strategic way of working using design. But I'm going to sort of like build on that now, because I've talked a lot about this from a service context, but you'll see I've kind of interchangeably used the words service and system, because services don't exist in a vacuum. They're often part of a system. In the case of with.ut, we're part of the, you know, the system of drug and alcohol support and government. So I want to talk a little bit more about the sort of holistic approaches that we need to take on systemic challenges now as designers and take it up one more level. I really love this quote by Dan Hill. He wrote a fantastic book called Dark Matter and Trojan Horses. And he said this, that a systems-orientated view of problems challenged the idea that healthcare is the responsibility of a Department of Health. Health is directly affected by urban planning,
transportation, other infrastructure, patterns of employment, food, education, industrial policy, retail policy, and so on and so forth, most of which will sit outside the boundaries of a neatly defined department. And I always hold on to this quote by Dan Hill, because when you are designing, you have to take a systems perspective in, I think, in everything that you're doing. And I'm going to build on a little bit of work. I'm going to tell you a bit about a program called Systems Changers, and a bit of work that Jenny McShannon did for that, who's a phenomenal systems thinker, and present some of her work to you today when she talks about a kind of system of elements that, you know, she describes a system as a set of elements that are interconnected or organized in a way that achieves something often called its function or purpose. They're made up of elements, interconnections, goal, functions or purpose, feedback loops, values, beliefs, and mindsets. So systems thinking is a way of understanding and working with complexity. And this complexity can be characterized by ambiguity, so uncertainty about what is occurring and what others require, rapid change in information and events and context, unpredictability that is inherent in the situation, strong links to other problem areas because systems are often incredibly complex, and also a sense of being overloaded and not in control. So when the problem is difficult, you can take apart all the bits and see where the problem is. You know, if you have a car and an engine, you can be quite we call this reductionist thinking or mechanistic thinking. And we can break apart systems like that. But we kind of can't really. So when a system is very contained and well defined, it's much easier to be reductionist about it. But often systems look much more like this. They're part of a tangled mess, and they call for lots of different approaches when it comes to challenging and changing systems, because the problem actually lies in how all the parts work together and the interconnectedness between these parts. A problem like this can be beautiful, but layers of systems and subsystems are all reflecting the overall complex structure. And so using systems mapping as a tool has been quite a kind of critical way of people trying to think about this complexity. It's a format for really developing multiple vantage points that pave the way for a plurality of solutions. This is a pretty famous map, actually, from Foresight's Tackling Obesity's Future Choices report, which is now about 10 years old, by Susan Jebb. And their purpose really was to help develop a framework for action which could be robust in the face of changes in external circumstances and really take on the challenge of obesity in our population. There was lots of different improvements made that have been made, actually, I think, in the last sort of 20 years, and particularly 10 years since this was published. But the prevalence of obesity in 2030 as a projection stand are almost 10 percentage points lower than feared. And Susan, kind of reflecting on this map 10 years later, said, you know, it'd be foolish to claim that these modest improvements were down to the report, but she did say that it certainly heralded a more considered approach to tackling obesity in the UK. You know, after the launch, it was quickly followed by lots of different strategies, you know, around healthy weight, healthy lives in England, and a successor called Healthy People, Healthy Lives. And these spurred different government-led social marketing campaigns, Change for Life, which run for nearly a decade now, new government standards for the procurement of food in the public sector and food provision in schools, modest restrictions on the marketing of food to children on TV, investment in cycling infrastructure, so on and so forth, because you cannot solve something like obesity, a system-wide challenge which is down to individuals and environment, by having one silver bullet. So these are fantastic ways of starting to think about that. And there's a couple of different ways of really thinking about, you know, tackling these kinds of problems. As I said, you can be much more reductionist about it, or much more kind of holistic and take an approach of holism about it. And you can see this in ways in the past in which people like Nixon have, you know, taken on the war on drugs, as it was called in 1971, and actually these being criticized as not being that effective because they've taken a difficult problem as a war on drugs approach, you know, trying to agree what the problem is, recognize an agreed solution, and boundaried time in terms of how you actually approach in solving that, which is to essentially like lock people up, which has created and inferred lots more problems actually at a societal level in the United States. But actually, you know, a messy problem way of solving that is taking a systems response, you know, from looking at education to decriminalization and destigmatizing drug use. And so that kind of approach is about having no agreement on the fact that there is one problem to solve, and that the time, resources, people involved to solve that is unbounded. And you often see government kind of taking, I guess, the more difficult problem, very reductionist approach to the ways in which things can be done, not across all of the world, but certainly I've seen that in the UK a lot. And so you can think about it in this way. As I said, strategies for tackling different problems often come down to reductionism, which is like taking apart the car engine and breaking it down into little small parts and trying to solve it.
But I much prefer to play in the kind of like sticky, messy space of kind of holism. It also does simplify problems, but by discarding a sort of level of detail and kind of coming up the way to think about the connections between those problems and ways in which we might start to plurally solve them in an unbounded way. And we do a lot of this work at Snook. This is a piece of work from one of my team called Ness, who's amazing. And in 2018, she looked at food systems in Dundee in Scotland. And instead of just working in, a kind of design way to try and help get more stuff growing there, actually tried to look at the different challenges that exist from a systems perspective. And what Ness talks a lot about, and what I talk a lot about in systems thinking and change, is looking for your levers. Like, what levers can you actually pull and change to make things, you know, affect them at a systems level? And I really like this sort of table she put together in terms of things that can have high impact but are hard to shift versus low impact and easier to shift. So, you know, high impact and hard to shift are things like mindset and beliefs are very ingrained, very there's a lot of different reasons for why you can have an ingrained mindset and beliefs, down to just the kind of independent elements of a system that you might be able to change, like how a meeting is run to decide on an outcome, or the criteria we use to evaluate somebody, or actually just making a website more easier to use. So there's lots of ways in which you can look at a system and sort of score the levers that you might pull. And I think what's really interesting for me is I always talk about the fact that big challenges need a plurality of small solutions. One of my favorite small solutions, which I think had a massive impact on a system, was by a fantastic lady called Michelle Miller-Fisher, who in 2019 was really frustrated with an inequality in the museum sector and arts, created an open Google spreadsheet for staff in the sector to openly share their salaries. And despite the fear, people actually committed to it. And it was really a massive political act that nobody had ever shared this stuff before, but led to a lot of conversations and starting to think about how do we have a sector in arts and culture in the museum space that is more about equity and is more equal in how we pay people and reward them, which is fantastic. It's a very small solution that has started to have quite a massive change. So these small levers can be pulled. The same is for an amazing doctor called Dr. Gutman, who fled, forced to flee as World War II erupted, and found himself by the British government being asked to found the National Spinal Injury Centre at the Stoke Mandeville Hospital. And Gutman was a huge believer in the power of sport to change lives. So in July 29th, 1948, he organised a sports competition for British World War II veteran patients with spinal cord injuries. And these were known as the Stoke Mandeville Games. But I want you to fast forward to 2012 and the Olympic Games in London, where over 2.6 million tickets were sold, with over 4,000 athletes from 164 countries for the Paralympic Games. And his movement, the Paralympic movement, which is a phenomenal movement, was born from a very small event, but he persisted and kept going on it. So these levers, these events, these small things can have a massive shift in challenging society, and shifting particularly around disability in the Paralympic Games, around the mindset, the cultural perspective on disabilities. So these small things can have a massive difference. So I always think about where can we identify smart leverage points where we can make a difference in society, even if you have to be patient about the change it might bring. And how can we convene people around a challenge and working in collaboration with that? Because we have to bring, as we solve the full stack stuff, everybody around that. So I'm going to talk really briefly about a project called Systems Change, Systems Changers from the Frontline. And we worked with the Point People, who are fantastic London, I think, well, not all London now, but based organisation, and Lang Kelly Chase, who are a foundation that support people who face severe and multiple disadvantage, and the organisations that are helping them. And they asked us to look at building this program called Systems Changers, and we joined the Point People to help kind of develop it and run it. And they asked this question of can and how can the insights of frontline workers influence systems change? So the program is sort of made up of three, I guess, interrelated elements: teaching them about systems thinking, teaching them about change making, and teaching them about design thinking. And we brought together, we've run like a few cohorts now, and we brought together about 12 to 13, 14 people each time. These are a couple of the lovely cohorts that we have had, and all working in, I guess, frontline roles, which can be an ambiguous term, but mostly working directly with clients of theirs in different things like domestic violence support services, helping people, move from prison back into their communities,
helping people who have drug and alcohol challenges, and working across lots of different types of parts of the system, but we took them from one geographic area so we could try and create some kind of boundary around the system they're working in. So we worked with them over about 6 months, doing lots of different sessions and training some of the elements I showed you about, and getting them to reflect on sort of 3 sort of lenses to think about what they see in the system in front of them. So what does this mean to you as an individual? How do you respond to that? What does this mean for your organization? But what does this also mean for the wider system? And we encouraged them to kind of do 2 things through how our program was designed, which was to explore the system they're in, just unpack it, understand it, look at different vantage points around it and find the flex in it where they can make changes. And then actually for the second half, create either, lots of kind of plural projects where they could take the change they wanted to see by testing different ways of changing that in a system. But this program is also really about insights, which is making sure that we focus on how we help people hold the space for insights to surface. So it wasn't supposed to be a personal development program. It wasn't about solutionism, trying to solve the system or service. It was about really finding insights in where the system could be changed or challenged. And because you had Lankelly Chase funding it to work at a systems level across supporting people who face severe multiple disadvantage, that was quite useful for them to see. So the sessions look like this. They actually hopefully look quite fun. This is lots of pictures from our outside session when it was lovely and sunny and we could all hang out together. But we worked through lots of different tools to help each individual think about that individual organisation and systems level they were working at. And we did a lot of different forms of systems mapping, cause and effect mapping, looking at holism approaches, and really helping people to start to actually try and see things in new ways. And I think what's really interesting is when they were able to translate the shift in perspective into new ideas and then translate these new ideas into new ways of being and new ways of doing, it was a really fantastic moment. But it took quite a long time to get the frontline teams to even just step away from being immediately concerned about just their client and seeing things from a much wider systems perspective. So we kind of saw like 2, I guess, massive shifts through all the training that we did on the program, the projects they did. So one was that participants saw the systems they work in differently. That they weren't just kind of just thinking about the client, they were thinking much more widely than that and bringing their head up from being in that sort of sandpit, I guess, in a good way. But participants also saw their power within the systems they work in a lot differently. Lots of people we found felt that they had a place in a ladder, in a hierarchy, and that they maybe didn't have the confidence or the right to challenge the system. So with all that kind of training and new ways of thinking, what we asked people to do was to take research that they'd done and insights that they created and barriers that they'd found to develop multiple projects, lots of levers that they could pull in the system that they were capable of delivering to. And I've way too many projects I could share with you, but I'm only going to share 2 today from that. But some of them were quite simple and some of them were much more theoretical. This was from John, who actually looked at the ESA benefit system, which you saw in the video at the start, and actually created a pack and tool to help people actually navigate that system. He found things, quite simple stuff like knowing how long the KPIs is, the key performance indicators for someone on the call, is maximum a 28-minute call. So knowing what you have to get through before you kind of get hung up on and told to go away. And creating sort of leaflets for it as well to help anyone who's supporting anyone at the front line to navigate that system. And that required John to go quite up the chain and look left and right and up and down to understand actually what was involved in the system and why his clients were facing, like you saw in the clip, such a hard time in trying to claim the benefits. And CAF did an amazing project with an organisation called York Road, but they looked at this kind of whole approach called humanising language and actually changing all of their approach as an organisation and other partners in their system to be positive in language. And that might sound a little woolly and not a real design, but it had a massive impact on people who, I guess, are treated often not very well and not with a lot of respect, to actually just say things like, please, can you do things, and thank you, and seeing that that could actually change how they performed in the system. We also managed to get some of the system changes anonymously to share their stories at a national press level, which was another lever some of them wanted to pull, to make sure that people could take note actually of what the system looks like. So we had people looking at some very small, quite service-located projects. We had people looking at a kind of media change campaign lens. We had people looking at behavioural change in the system. So lots of different levers that they could pull. And we saw people kind of, I guess,
taking on lots of different roles and styles. We had roles that looked at kind of more revealing, I guess, the system, and then roles that looked much more around people who ended up driving that change as well. And I think that was a really important sort of distinction in different roles people played. No one who's a system changer can do all of this and can manage to change everything all at the same time. So we saw kind of people assume different types of roles, from revealing to generating ideas to sustaining them and supporting them. And most participants tried several of these approaches, and these changes in behaviour we found to make up huge differences to the public sector systems that they work within. I think the programme demonstrated how all these roles and processes are important, and that one is not more powerful than the other. So we have to play a plurality of roles when we're changing systems, whether we're doing it with lots of other people or doing it ourselves. And we kind of found, I guess, different ways in which the insights of the frontline and their contribution to change can be unlocked. And it was these 5 things, which is we need to actually just create the time and space to do this thinking. One of the most powerful things actually about the programme was giving frontline teams just the ability to think. We need to think about how we disperse power, so giving explicit permission to staff to question how a system is working. Don't assume that people will speak up if things aren't functioning well, but we've got ours to speak up. Take down language and evidence barriers, so breaking down official language and jargon and accept new forms of evidence. And that levels the playing field for those who want to create change and doesn't lock them out. The 4th condition really was nurturing community. So it can be very hard to make change happen. So helping staff form peer relationships to support each other was really important in this. And I think the programme showed and demonstrated and tested a way of that. And in model system change behaviour. So wherever you sit in an organisation, take some of the ways of being and doing we've just described as a leader and do that. So the programme found that frontline workers have a unique vantage point in the systems around complex disadvantage. And I think systems change can often be thought about from that very big map perspective, and we need to do that. But actually, a lot of frontline staff can understand the cracks and the challenges and how the system is completely underperforming, which is often missed in reporting or documentation or things like that. So just really briefly, these are some of the feedback that we got from the programme from different individuals who've been through it. You know, people saying small change can make big differences, which I've talked about today. That there's no one person to blame. You know, someone was always holding a bad guy at the top as the problem, but actually the system was made up of lots of different unconscious design decisions. Seeing other people's perspective in the system was really important. People realized that, you know, they were just defending the client and blaming the service, and actually trying to step back was super important. Lack of immediate access or power blocking happened a lot. So when people were doing their mapping, they could find kind of big circles where they couldn't even get into. You know, people go into different service loops or different structures and disappear from view, like going to prison or using mental health services. So people find that kind of quite alarming, that the system isn't visible to everyone. So that's why we need this kind of connected upness to share it. People had new confidence in techniques to present evidence, and we found so many of our system changers kind of, a lot of them got promoted actually, which was really not the point, but was really cool in terms of being able to actually go and present new ways of seeing the challenges in the system using mapping and different forms of visualization, which they'd never really used before. We found direct power challenges happen, and actually one of my favorite outcomes was by one of the system changers in Manchester, who actually teamed up with a lot of the other system changers in Manchester in the UK. And they were able to meet with Sir Richard Lees, who's the leader of the council. And they actually developed this programme called the Elephant Room, which brought together people who have complex needs, the 15 most powerful people from the council, and 15 kind of service owners and organisations, to just talk about what the challenges were in that, and in the systems around Manchester for people with complex needs. And that might seem like it's not a very sexy solution. It's not something I can put in the Fast Company website, you know, or on a tech magazine. But just having that conversation is a direct power challenge to the system that exists. And what some people realize is that people like just, you know, going to meet people like Richard Lees humanized the system for them. So I thought that was for me, it was one of the most powerful, I guess, insights from the programme. So I'm just going to talk now a little bit about strategic imagination. אתה מיוט.
תודה. So I stopped the talk because Sarah Drummond has joined us, and we'd be happy to go into some Q&A if any of you guys have questions for Sarah. Can you say hi, Sarah, so we can see you? Hi, everyone. Thank you for coming. Hopefully you saw at the start of the video, I am so sorry. I mean, I pretty much did that live, but like 4 hours ago. So I'm so sorry it had to be by video, but I'm here now. I have got through my emergency. So very happy to do Q&A. And I've said to Sarah that I'm really happy to share the video around. And if you want access to the slides as well, and I had a few more notes as well, you can access them all there. So yeah, I'd love to do a Q&A if you've got any questions or reflections or challenges. That's awesome. First of all, we're glad that you made it safe and out of London. Our government, don't even start me. Don't ask me a question about our government right now. We can talk about our government. So I would love to ask a question. Shoot. Okay, so the last part that we heard was about showing challenges by visualization. You were talking about systems learning and the way that applying that to certain challenges. And I was curious to hear how the visualization occurred, how people responded, and where you could really see actual pains coming up. Because this is one of the things that I also researched in my paper, and I think it's something very interesting, this use of mapping. So if you could elaborate on that a little more. Yeah, for sure. So I think it's definitely worth a read if you actually go onto the Lang-Kelly-Chase Foundation page. They've got a system changes bit, and there's 2 reports there. And if you were to do, another word cloud of that report, you'd find mapping to be the most consistent word of what was most positive for all of the people that came on the program. So I think, like, as I sort of hopefully tried to get across in the presentation, I think people had different vantage points and where they could separate themselves between a more systemic view and a more individual relational view with the client that they support. So whether that client is, they have multiple and complex needs. So they might be homeless, have a drug addiction, or they could be, being affected by domestic violence and be, end up homeless. So some of them used mapping in a very service design kind of way. So they use journey mapping, just actually articulating what the client experience looks like. And, that's my lifeblood. That's what I do for a living. And I wasn't particularly, nor were Lang-Kelly-Chase actually interested in that mapping. We didn't really think that would be the most powerful thing. But actually just giving people the tools to kind of break down what the client experience actually looks like was huge. And one of the participants, one of their projects actually ended up focusing on one client, and they managed to actually successfully get them out of a court order by visualizing their experience between multiple services. So they actually used it in a court, which was incredible, to say, look how complicated this is for this person. Look how much trauma they have experienced in their life. And the visualization of that was actually used as a piece of evidence. So that was very impactful. At a systemic level, so the system changers participants who could reach, bring themselves up a little bit more, which that was quite a challenge. I think some of the cause and effect maps that we used, so doing a lot of kind of systems mapping and looking at causation, was really helpful to get their perspective removed out of one service, one problem, one organization, creating, being the bad guy, as you saw one of the quotes actually from someone called Joe there, into actually recognizing that there is a as I call it, full stack of service design. There's a whole system here that has influences on why stuff doesn't work for that individual. And so I think one of the things that was really impactful was that kind of, systems mapping at a causation level, to bring people up and to see that blame doesn't lie in one place. So there's so many maps that they did actually. I'm sorry I didn't get time to include more, but they worked at several different levels. I think interestingly, like Lang-Kelly-Chase and the Point people, who were the program partners here and really the pioneers behind this, they didn't really want to focus too much on service design and journey mapping, but I did a lot of the teaching on that. And I think for people actually that was probably it's probably the most useful within the role that they have, because to be a systems changer, you're not, if you're working at the front line, you don't have time to sort of do all the other influential projects that they start to come up with, the levers that they want to change. So
I'd say overall, I think the kind of basic journey mapping as a visualization tool was really helpful to see clients' experiences and communicate them to other people. I can really, that resonates with me. I feel like a lot of times when we do research, clients or partners will tell us, you know, there's nothing new in what you've said. I know everything, but now I understand it because of the way that it's been structured and articulated to us. It's like it made some light bulbs go off. Totally, and this is one of the, if you do make it to the slides, and sorry, my talk was a little long today because I was under a little bit of stress, so it's kind of probably warbled a bit more than I would, but there's a later slide where I talk about the sort of different roles of designers moving from sort of like individualistic designing. I think it's, oh my god, slide 145. Sorry, I'm also a visual person, but you know, moving from user research to sharing multiple vantage points as a systemic designer. And I think like what we saw in the system changes work and what I see in my own work is it can even be the same research, but if you can communicate it in a way that connects with people, that's really important. And I think, you know, another thing I said a bit later on in the video is, you know, design for me is 10% concept or the research, it's 90% communication. And really that's what it's about. You've got to convince people that the thing that you want to happen, the intention that you want to set is the right thing to do. But you know, a CEO to C-suite to a policymaker to, you know, a citizen on the street, they'll want to have that message communicated in lots of different ways, even if it's the same thing. So yeah, I totally agree, Sarah. Like I think that choice of how you present stuff is really important, super important. Yeah. Are there any other questions? Does anybody want to ask something? Yes. Hi. Hey, Shani. Hi, Sarah. Many of us work in traditional or bureaucratic systems. How do you face with resistance to change? I think this is something that is not only relevant to bureaucratic systems, but maybe more so. So what do you do? How do you tackle this? Yeah, it's a good, I mean, that's a huge question. It's a great question though. You know, I think there's lots of different answers to that depending on the context that you're working in, right? And you're right, like, you know, bureaucratic systems exist everywhere. It's not just government or not just a big corporate. I think community is really important actually in building a sway towards a certain way of doing things. So I think a lot of the work I think I end up getting involved in is just building communities of practice with people and bringing them together to kind of, again, believe in the same thing. And build lots of small examples of what a strategy actually looks like in action. And that was something I talk a little bit later about in the video, if Sarah can share it, is that, you know, I think a way to actually help move and challenge bureaucratic organizations is to take the strategy and prototype it for them and build lots of examples of how it actually looks in practice. Because, you know, I think bureaucracy often exists because it's trying to minimize the risk of something happening. Like we're all evaluated in our jobs to do well. We're basically all evaluated to minimize risk. And any form of newness, especially if you're coming from a sort of design-led way, you're new and you're annoying and you bring risk. So I always sort of try to find where there's like levers where I can prototype things that in a safe way that show that the risk doesn't actually exist. I think that's one way of actually challenging bureaucracy, but you've got to bring lots of people on that journey with you. So again, any project I do, like, you know, if we're thinking in a really boring way, if I'm commercially budgeting Snook's work, like there will be 20% of it dedicated to communication and building those communities of practice. The other lever, which is super cool, because I'm the CEO of Snook, but I'm the CDO of this big technical firm that owns us now, and it's quite bureaucratic. Don't tell them that. I'm sure there's nobody from there in this call. I'm hoping. But yeah, I'm in the C-suite there, and it's oh my goodness, it's so different to my people, my way of working. So with bureaucracy and challenging it, I think the best way to do, if you want to get your way in doing something, is to find where there is a risk that you can solve, or there is a legal thing that needs to happen. So in my line of work as the CDO, I wanted to get the organization to start testing its products and services and actually working with users
And like, I was met with like complete disdain for that concept. So like sent out the room with my tail between my legs. And I kind of put a pitch together when I realized that in the UK context anyway, we have a new accessibility law that just got passed on the 23rd of September to make sure that all public sector websites are accessible. Now we run quite a few of those, and I know how to make them accessible. So I put a pitch together and made it a risk, got it on the risk register and said, put me in charge, give me some money, give me some people, and we'll make it happen. And what have we started doing now? Very slowly, but surely we got the websites audited, but it started a conversation around why is it important? Why are disabilities important to design for? Why is diversity important to design for? And, you know, so I think with this, I could write a book on this, but like, and I probably never will because I'm not very good at writing and being concise, but as you can see, but legal stuff, communities of practice, risk, find the risk, make it easy. And I think that's some ways of tackling stuff, but just know, and I say this at the end of the video, by the way, my talk, I'm glad you finished it where it did. It kind of ends on a downer, which says this all of this work is uncomfortable and you will need to embrace that. It's not easy, it is hard, and changing systems and working in bureaucracy is hard, and there's nothing more to say than that, you know. So I think that's the thing you've got to sort of accept in this stuff, is to look after yourself and be uncomfortable. So yeah, hopefully that helps answer some of your bureaucracy question. But you said something very interesting. You in a sense, you said that making things, just making them, allows you to move mountains and really change this massive bureaucratic systems by having something as evidence. Totally. Feasible. Yeah, totally. There's a great quote by Mike Bracken, who was the sort of, I don't know if you have the word like gaffer, it means like boss. A gaffer is sort of like the name for like a football coach, your gaffer, but he was kind of the gaffer of the government digital service back in some of the early days. If you know GDS, they sort of gave birth to gov.uk and became a bit of a sort of, I don't know, like poster child of design and government. But Mike was a great leader, and he has this kind of like phrase that he coins. Now I'm going to like forget the exact phrase, but just bring myself back to it, which was, yeah, that's it. The strategy is delivery. And the reason he came up with that is that he went and asked like loads of top like CEOs, C-suites in local government, you know, supermarkets, and said, why did you not deliver things? And all of them said, we spent too long making the strategy, but not strategies, but not enough time making. And sort of my point is always about, you know, I think design is so powerful in making the strategy. It just means that you need to be cognizant of laddering up, you know, connecting up what you're making on the ground and what the wider viewpoint is to help bring people, you know, with you on that strategy. So it's making is so powerful, and it's actually a really unique skill that a lot of people don't have, because it's ironed out of you when you're about 12 or 13 years old at school that you should be more academic, you know, and we probably all turned out okay being creative, so I'm sure. So yeah, so I totally agree. Making is super powerful in this stuff. Great. Are there any other questions? Yes. Hi, Sarah. I wanted to ask you talked about digital literacy for organizations, and then about Masters of Design. And I want to ask, how do you experience to create digital design literacy in the world of public sector workers who are very far from this design world? Yeah, it's a really great question. That's another book, by the way, probably to write at some point, but I'll try and be succinct. So I think one of the things that's really important is to not over-labor design. You know, that's not actually important. The process isn't the outcome. I think you have to come back to thinking about helping people see that there are other ways to meet outcomes better than we've been doing stuff. So I sort of have this framework, which I use to kind of consider where an organization is in their maturity of being good at what they do, delivering good services, and kind of how designful they are in a sense, but I don't talk about design. And
for the organizations who are really novice and very, illiterate, and I mean kind of a whole organizational level where there's lots of weak links, the first thing to do is just to actually convince them that doing stuff better is a good thing to do. Getting them to recognize that they actually run services is a thing to do. Some organizations don't even know that they run services, even though they do. And getting some data to explain to them what's not working. And, I think putting together a bit of a kind of quantitative case of finding where data exists, but also qualitative case of, I've filmed lots of users trying to do stuff. I've had some in tears and I've played it in boardrooms and people have stopped and gone, oh shit, we should really do something here. So that's kind of one sense. You've got to actually create the case for even thinking that change needs to happen. I think the other side is I just teach some of the real basics and really connect people back to, particularly in public sector organizations, why they got into the job in the first place. Often, this de-risking busyness just takes you away from the actual job. And so getting people out to do, out of the office and doing some user research is super important. Getting them to kind of meet the people that they're serving and supporting is important. And teaching them basics. We teach them things like journey mapping, just again, seeing that kind of process, teaching them how to prototype and what testing and learning looks like, the same way I showed you with Hannah in the story about with you and add action. And choosing, I've got a bit of a, which I really need to blog. This is what I've got Christmas for, is to like answer all your questions in actual proper blog posts. But I do have a bit of a chart for choosing projects that I'm going to do with public sector authorities when we're first starting out, which is to look for stuff where it's really easy to, you can almost, without having to do the user research, know what the design solution should be, but you go through the process anyway, just to take them through it, but know that you're going to find a really good outcome that you can measure and create a case back, and something that's possibly particularly really helpful for like political figures. And that's where I start. That's some of the starting stuff that I do. And as soon as you've got a case, I didn't have obviously time to share this one today, but we did a full, the question you just asked, we did a whole project around with Cork County Council, who are in Ireland, the Republic of Ireland. And the first project we did was like 4 weeks. We looked at community grants and funding in some of the areas. We taught them the design process, and then we just let them do it themselves with us kind of, it was like, we were like the training wheels. They managed to basically save like 20,000 euros in service delivery within like a month, just from changing some of the process. Like they managed to reduce the waiting time from like, I think it was, I don't know, like 7 weeks to like 2 days, they just, and that was really simple stuff, the same that we did on the With You project. And to me, that's where you get people clicking and going, I got it. And then getting them to share it around the organization. And then you get other people going, can we do some of that? So I think that's the way that I kind of address it, but balancing it again. So that's the making, working with the senior leadership and making sure that they're connecting to this. And that really is just about annoying people, really, and finding the right way to their hearts. What's going to switch them on? What data is going to turn them on that you're going to say, we're going to save you some money here. And even if it's not about user outcomes, we're going to do that. So you've got to kind of work on the ground, and I think in this kind of strategic space as well. I could go on, but I'll stop there, because just be nice to just smile really nicely, tell people jokes. They'll like you, sort of design them through stuff. But just let me zoom in on something that you sent. The last sentence that you were talking about is about using data in order to create the sense of urgency, which I think is really important. And that's something that we're learning about now, is about combining these two forms of research, the data and the human data. And as opposed to having them as two separate worlds, us designers, do we really know how to talk numbers? We know how to present numbers, but we're realizing now the impact and the force that bringing data really has to drive change and to drive a new project and to drive strategic change, because that's the information you need in order to create the sense of urgency and really make sure that you're acting in the right sphere and in the right space. Totally agree, Sarah. I think it's like,
that's the thing though, you know, we were talking earlier about giving people design literacy, just knowing what good enough looks like. Well, you know, all designers don't need to code, all designers don't need to be economists, but we need to know how to talk about that stuff and talk to economists and work with them. And I think it's about, you know, I really think it's about partnership and collaboration. We've worked quite recently with quite a lot of data scientists or technologists who can manipulate data in ways that we never even thought we could, you know, do stuff. And to be honest, some of our recent really cool projects have been completely data-led from the outset. So it's actually data scientists who are finding patterns in data, you know, things like we've just done a project on, which you can find on our blog if you want to read more, about free school meals and automating them in the UK so that families who are in crisis or in need don't need to go through an application process. We can just actually know that we've got enough data on them in the local authority, and using an algorithm can guess pretty much into 99.9% accuracy that they deserve that benefit without actually having to assess them. And I would have never figured that out. But the data scientists figure it out with us looking at the process and working hand in hand. So yeah, please read it. That I love that. I'm really proud of that work. Please read about it on our blog. But we got to understand data scientists enough to work with them, but not necessarily be data scientists ourselves, I think. So I think you and Miriam have a lot more to talk about. That's exactly what her project is dealing with. I'm happy to share more, Miriam. Sarah's got my email. Yeah, feel free to put us in touch. Great, thank you so much. Are there any other questions? Okay, I think we're done. That was fascinating and a great talk and a great Q&A. And really, thank you so much for your effort and all through your emergency. And I hope you have a really good Christmas and it was worth it. Thank you. Yeah, no, it's great. And thank you so much for letting me deliver a talk to you in the future. It was kind of weird and fun and show up at the other end. But I hope you enjoyed it. And like I said, I was a little rushed today, so apologies. It was maybe slightly longer and less sharp than usual, but the film is there anyway, the slides are there, there's notes in all my slides as well, so if you're interested in learning more about some of the stuff, and happy to keep in touch. And I'm on Twitter as well. I have a silly name @RuffleMuffin, so if you want to come and hang out and tweet someone called RuffleMuffin, I will probably respond. I'm there, I follow you. So look, I hope if you're having a break or anything, enjoy, and thank you so much for having me. I really enjoyed your questions. Thank you, Sarah. Have a good night. Have a happy holiday. Yeah, see you soon. Goodbye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.